clearly shows that that court in paragraphs 114 and 115 of its judgment potengera ndime 114 komanso 115 ezachigamulo chimenechi addressed and determined the questions that this court is being asked to determine. linawunikiranso zomwenso bwalo lino lafunsidwa kuti liwunikire. The defendant contended that Section 75 of the Constitution and Section 42 of the General Interpretation Act were before the court in MCP versus the President. Kuti ndime 72 komanso ya malamulo a dziko lino komanso 42 ya kutanthauzira kwa malamulo zinali kale mu nkhani ya Malawi Congress Party kusumira mtsogoleri wa dziko. The defendant submitted that he does not subscribe to the claimant's arguments or does not agree with the claimant's arguments. Osumiridwa akunena kuti sakugwirizana ndi zimene osuma akufotokoza. That the certification of this matter by the Chief Justice kuti kuvomereza kwa mlandu ndi ya Chief Justice means that the issues raised by the claimant have to be determined on the merits kuti sizikutanthauza kuti nkhani zimene zili pa mlandu ziyenera kuwunikiridwa and not based on the preliminary objections because of the importance of the issues as raised by in the summons by the claimant. komanso mosagwiritsa ntchito mfundo zimene apereka osuma. The defendant pointed out that the claimant Osumiridwa ananena kuti osuma being fully aware that the case of MCP versus the President was of interest to it, akudziwa bwino lomwe kuti mlandu wa Congress Party ndiye mtsogoleri wa dziko lino unali wofunikira kwa aliyense mdziko muno, to it the claimant, makamaka osumiridwa osuma, and also being aware that the subject matter was the claimant's nomination of 4 people for appointment of commissioner. Ndikuti nkhani yeniyeni inali yoti osuma anasankha anthu anayi. The claimant neither joined the case at first instance nor appealed against the judgment. Ndipo osuma sanalowe nawo pa nkhaniyo kapena kuipanga apilu. On the other hand, the claimant contended that in the present case, mbali ina osuma akunena kuti pa mlanduwu, apart from the lack of common identity of the parties, kupatula kuti zilinzi zindikiro zina zofanana za zifanizi, apart from the fact that according to them the parties are different, potengera iwo kuti zifanizi nzosiyana, and on subject matter, komanso nkhani yake ndiyo kufanana, the issues that have been certified by the Chief Justice for consideration are not the issues that the court dealt with in MCP versus the President. Ndikuti nkhani imene ya Chief Justice anakomeleza kuti ichitike sisufanana ndi nkhani zimene zinali Malawi Congress Party kusumira mtsogoleri wa dziko. It is the claimant's view that in the present case, ndikuona kwa osuma kuti mlandu uno, the subject matter is different from that which was before the court in MCP versus the President. nkhani yeniyeni ndiyosiyana ndi nkhani imene inali pakati pa Malawi Congress ndi mtsogoleri wa dziko. The claimant thus submitted that the present action is not caught by the defense of res judicata. Ndikuti zimene anena iwo osuma sizingatengedwe onga amene anenera osumiridwa kuti inakapidwa kale nkhani iyi. The claimant also relied on the cases of Kauzai Siftung versus Reina and Killer, anaonjezera milandu ina ya Cause Rice ndi Akin, Kandawiri versus Unima, Nkandawire ndi Unima, Finance Bank of Malawi in liquidation versus Ishmael Logat, Finance Bank komanso ndi Ishmael Locus, Thrasivolu versus Secretary of State for the Environment, komanso Valu ndi mlembi wa boma, and Arnold versus National Westminster Bank PLC. ndi wina umene anasumira Westminster. Now, res judicata is a well-settled principle of law. Mlandu ukakhala kale ndi lamulo lokhazikika. The object of the rule is premised on 2 grounds. Pamakhala mfundo ziwiri. On the one hand, public policy, that there should be an end to litigation. Mbali ina yoona kuti pakhale kutha kwa kudandaula. And on the other hand, hardship on the individual, that no one should be vexed twice for the same cause. Ndipo mbali ina yoona kuti munthu asatengeredwe kawiri pa chigamulo chomwe chinachitika kale.
This is from the case of Kausais, but also Ntara and Denmark, and Violet Timbo, mother and next friend of Mzanga, Dominic Mpango, versus the Administrator General and mother. Yapapilisa ntchito milandu yomwe inachitika kale ya milandu itatu imene yatchulidwayo. For res judicata to apply, the earlier judgment relied on must be a final judgment. Pa mlandu woti wasayidwa kale, khoti loyamba linadalira pa chigamulo chimene chinaperekedwa. And there must be identity of the parties. Payenera kukhala kudziwika kwa odandaula ndi odandaulidwa. And of the subject matter in the former and present litigation. Komanso nkhani yeniyeni pa mlandu oyamba ndi umene ulipo. Any of these factors can give rise to the defense of res judicata. Ndipo chimodzi mwa zimenezi chitha kupereka kuthekera kuti mlandu unasengedwa kale. It was stated in the case of Kausais at page 550 that Zinanenedwa mlandu wa Kausais pa page number 553. There is no doubt that the requirement of identity of the parties is satisfied if there is privity between a party to the former litigation and a party to the present litigation. Sipadakhala kukayikitsa pakanakhala kuti pali kugwiriza kusafanana kwa odandaula oyamba pamaso mlandu umene wachiwiri. It has always been said that there must be a privity of blood or a connection of blood, title or interest. Pali fundo imene manena kuti payenera kugwirizana kwa uchibale komanso kapena pale wa chipani, Title or interest. udindo kapena chidwi. Here it will have to be privity of interest. Apa tikuyang'ana nkhani ya chidwi. That can arise in many ways. Zimene zikhoza kuonekera mu njira zonse zochuluka. But it seems to me to be essential that the person now to be stopped from defending himself must have had some kind of interest in the previous litigation or its matter. Zikuoneka kuti panopo ndi nthawi yofunika kuti amene ayenera kuyimitsidwa kuti asamakhale akuyankha nkhani zomwe ndi zofanana kale. The case went on to say that there does, however, seem to be a possible extension of the doctrine of privity as commonly understood. Zikuonetsa kuti pakhoza kukhala kupitilira komagwiritsa ntchito ndondomeko imene ingatekeredwe pa nkhanizi. A party against whom a previous decision was pronounced may employ a servant or engage a third party to do something which infringes the right established in the earlier litigation. Munthu akhoza kumuuza wina wantchito kapena amene angamusankhe kuti kukasumira munthu zimene zotsatira zake zikapangira munthu winayo kupanikizidwa ndi chilungamo. And so may raise the whole matter again in his interest. Ndipo akhoza kuyiyalanso nkhani yonse mokomera iyeyo. Then if the party to the earlier litigation brings an action against the servant or agent, the real defendant could be said to be the employer who alone has the real interest. Ndipo mbali ina olembedwa ntchito atha kusumira amene anamulemba, pamenepo osumiridwa akhoza kukhala amene anamulemba. And it might well be thought unjust if he could vex his opponent by relitigating the original question by the means of the device of putting forward his servant. Ndipo zikhoza kuyenera kuti amene wadandaulayo wangozembera pomuyika amene wasoma uja ngati mwini wake wa nkhani koma kumbaliku kuli munthu wina. As we have established above, the questions in the referral were already resolved in the final judgment in MCP versus the President of the Republic of Malawi. Monga tanena kale kuti nkhani yabwera panoyi inakambidwa kale ndipo inathetsedwa pa mlandu wa Malawi Congress Party ndi mtsogoleri wa dziko lino. The claimant in the present matter was and remains, in our view, a privy of the interested parties in MCP versus the President of the Republic of Malawi. Dandaula wa mlandu adali ndipo mkuona kwathu tikuonanso kuti ndi yemwenso amene wapanga mlandu koma anali kale okhudzidwa pa mlandu wa Malawi Congress kusumira mtsogoleri wa dziko lino. In other words, we're saying the claimant herein has a connection to the interested parties in MCP versus the President. Munjira ina tikunena kuti osumawa ali ndi chidwi mu utsogoleri wa dziko lino.
The claimant stated in its submissions at paragraphs 153 to 155 and at 165b that they were a qualifying political party for purposes of nomination of commissioners to the commission. Ananena bwino mu ndime zawo kuti pali zimene zimayeneretsa chipani kuti chisankhe anthu. That they, the claimant, were a qualifying political party. Ndikuti osomawa iwonso anali chimodzi mwa chipani choyenerera kutero. It is common cause it is accepted that the claimant nominated commissioners whose nomination and appointment were declared invalid. Ndipo ndi zipani zimenezi zimene zimasankha anthu kuti apite kukagwira ntchito amene adanenedwa kuti sanali oyenerera. In the claimant's own submissions at paragraph 154, mu ndime 154 ya osomawa and we ndipo tiwerenge imene alembera. the finding of the court in MCP versus the President of the Republic of Malawi, Judicial Review Cause number 34 of 2020, zopezeka pa mlandu wa Malawi Congress ndi mtsogoleri wa dziko lino yomwe ndi Judicial number 34 of 2020, that the claimant's nomination was void affects the representation of the claimant in the Electoral Commission. ndikuti kusankha kumene anachita osuma kunali kosavomerezeka. It affected the representation of the claimant in the Electoral Commission. Kumene kunakhudza nambala ya anthu oyenera kukhala mbunge loyendetsa chisankho. The void nomination was followed by a further declaration, as it ought to have been, that the appointment of the 4 electoral commissioners was invalid. Ndipo kusankhidwa kumene kosavomerezeka kunakhudzanso anthu anayi amene anasankhidwa kukakhala mbunge limeneli. The claimant's interest in this regard is a greater interest than that of the general public or indeed the non-qualifying political parties. Chidwi chimene ali nacho osomawa chikuoneka ndi chochuluka kusiyana ndi chidwi chimene chili ndi anthu kapena chipani chimene akuyimira. The claimant stands in a sufficiently very close relation or proximity to Section 75 of the Constitution. Osomawa akuoneka kuti ali pafupiko ndi ndime 75 ya malamulo a dziko lino, and more especially the composition thereof and the effects of an incorrect electoral commission. makamakanso poyang'ana kuti kapangidwe ka bungwe la zasankho sikanali kulongosola oyenerera. End of quote. Inatha choncho. This clearly fortifies our finding that the claimant was a privy to the interested parties in the proceedings in MCP versus the President of the Republic of Malawi. Kupeza kwathu tikuona kuti osomawa anali gulu lokhala ndi chidwi pa mlandu wa Malawi Congress kusumira president wa dziko. As stated in the case of Kausai Sifdong, monga pa mlandu wa Carlos Rice, the claimant is trying to relitigate through the back door by instituting the present proceedings. osuma akufuna kuyibweretsanso nkhani mwanseri. In common parlance, trying to take a second bite at the cherry. Kufuna kuti abwerezenso kapena alumenso kachiwiri. This we will not condone. Izi sitingazilolere. We have addressed our minds to the case of Makra versus Joy Radio Limited Tatengera mulandu wa Magra umene adasumira Joy Radio as it relates to the present case. monga mene zililinso pa mlandu. What obtained in that case is that the High Court at the principal registry in a judicial review matter mene tatengera pa mlandu umene unali ku principal registry mlandu wa judicial review found that Makra had acted ultra-vires and unfairly in revoking a radio license it had issued to Joy Radio Limited. bwalo linapeza kuti Amakra analanda chiphaso choyendetsa wireless yawo mosatsatira dongosolo. Joy Radio Limited had not made a claim for damages as part of the judicial review proceedings, and the court made no order in that regard. Wireless ya Joy sinafune kuti ipatsidwe ndalama zimene aononga kuyendetsa mlandu ndiponso bwalo linadusanso momwemo. Subsequently, Joy Radio Limited commenced a claim for damages at the High Court Mzuzu Registry, which was granted. Kenaka wireless ya Joy inakafuna kuti ipatsidwe ndalama zimene aononga ku bwalo la Mzuzu High Court kumene anapatsidwa. The Supreme Court of Appeal upheld the finding that the question of breach of Joy Radio Limited's rights and consequential damages had not been
placed before the court during the earlier judicial review proceedings, such that the said proceedings were not final on the private law rights between Macra and Joy Radio Limited. Bwalo la Supreme linanena kuti pamene bwalo la High Court linapereka chigamulo chake sinde kuti anali mathelo a nkhani yonse chifukwa choti mbali ina sanakhudze monga ngati yopereka ndalama zimene anaononga. The court concluded that res judicata could not apply on those circumstances. Choncho bwalo linanena kuti anganene kuti mlandu wazengedwa kale sizinagwire pa mlandu umenewo. In our considered view, the Joy Radio Limited case is distinguishable from the present matter. Kuwunikira kwathu mlandu wa Joy Radio ngosiyanira natu ndi mlandu umene tili nawo lero. The relief that was being sought in the earlier proceedings was different from the one that was being sought in the later proceedings in that case. Zimene ankafuna kuti athandizidwe pa mlandu oyamba ndi zosiyana ndi zimene mlandu akufuna kuti ziwunikiridwe. Whereas in the present circumstances, the relief that were sought in MCP versus the President of the Republic of Malawi are the same ones being sought in the case before us. Zimene ankafuna kuti ziwunikiridwe pa mlandu wa Malawi Congress ndi mtsogoleri wa dziko ndi zomwesonso zomwe zabwera kuti ife tiziwunikire pa mlanduwo. The Supreme Court of Appeal in the Joy Radio Limited case, ku Supreme Court ya Appeal mwa mlandu wa wireless ya Joy, citing the case of Republic of India versus India Steamship Company Limited, umene adawunikira mlandu wa Indian Shipping Company ndi enawo, observed that considerations for res judicata are not cast in stone. adawunikira kuti mlandu umene wazengedwa kale suti ungangotayidwa. It noted that the court in special circumstances may vary any one of the considerations in the interest of justice. Adanena kuti bwalo litha kuwunikira pofuna kuti chilungamo chioneke pa mlandu umene unalowa kale. Since these rules are largely founded upon the public interest in finality of litigation rather than achievement of justice between the individual litigants. Zimene phindu lake limafuna likhale lopindulira anthu ochuluka osakhala kwa okhawo amene atengera nkhani ku bwalo la milandu. In our considered view, the facts before us do not lend themselves to dispensing with the principle of res judicata. Pa nkhani imene tili nayo lero sizikuoneka kuti zikusiyanitsika ndi nkhani yoti mlandu unazengedwa kale. As we have established above, monga tanenera poyamba paja, there are factors which militate against relaxation of the doctrine of res judicata in this matter. Pali zimene zikutsatidwa poyang'ana kuti mlandu ozengedwa kale umayenda bwanji. This present matter is effectively not only an appeal in disguise, sikuti nkhani yapangidwa apilu moti sanachite mwadongosolo, but it is also a relitigation clothed in constitutionalism. Koma nkhani imene yabwera yongofuna kuonetsera ukadaulo kuti amadziwa kutolera nkhani. While the government has repeatedly and emphatically submitted that this matter raises serious constitutional questions that call for the determination or decision of this court, ngakhale onse manena kuti nkhani iyi ndiyofuna kuyiunikira bwino chifukwa ikukhudzana ndi malamulo a dziko lino, a close examination of their processes shows that this is a mere facade. Nkuwunikira kwathu tikuona kuti zangoyankhula pofuna kuti aganiziridwe. We are at this point compelled to restate that the court in MCP versus the President unequivocally held that the issues herein do not raise constitutional questions, and we are not in a position to allow the claimant to reopen the issue. Ndipo nkuwunikira kwathu tikuona kuti chifukwa choti nkhani zomwe zinakambidwa kale mu nkhani ya MCP kusumira mtsogoleri wa dziko, ife kuno sitingalole kuti osuma ayitsegulenso nkhani iyi ndi kumapitiriza. At the pain of repeating ourselves, pobwerezanso zimene tanena, on account of the claimant's privity of interest, the right of appeal has always been available. tikawunikira osuma ufulu otatha kupanga apilo nthawi zonse umakhala ulipo. If the claimant's prime concern is the issue of constitutionalism,
We do not doubt that the Supreme Court of Appeal has jurisdiction to attend to the same. ngati wamaona kuti nkofunikira kuti malamulo a dziko lino asaphwanyidwe, tili nchikhulupiriro kuti bwalo lalikulu la apilo lili nayo kuthekera kuti adakatha kukaonekera nkhaniyi. It will be recalled that the principle of res judicata under the limb of privity involves the existence of a final judgment, identity of parties, and the subject matter. Ndipo pali kukhazikika kuti ngati mlandu unazengedwa kale timayang'ana kuti akukhudzidwa mu nkhaniyo ndi ndani ndipo chigamulo chabwera bwanji nanga anthu nkhaniyo ndiyodziwika motani. So far, we have dealt with final judgment and identity of parties. Choncho apa taona chigamulo chomaliza komanso kudziwika kwa amene akukhudzidwa pa nkhaniyi. And we're now moving on to identity of subject matter. Ndeno tifuna tione kuti nkhani yeniyeni ndi iti. In regard to identity of subject matter, this court has already demonstrated and made a finding above Ku nkhani yeniyeni ya munthu tabwerera lero bwalo lino laonekera kale that the subject matters which the claimant seeks to litigate in this action are the same ones which were already disposed of by the court in MCP versus the President of the Republic of Malawi. kuti mfundo zimene abweretsa osuma pa nkhaniyi ndi zomwezo zinanenedwa kale mu Malawi Congress kusumira mtsogoleri wa dziko lino. We conclude therefore that the three elements prerequisite to establishing res judicata, namely final judgment, identity of parties, and subject matter, have been met. Ndiye tikhoza kunenetsa kuti zimene timayang'ana kuti mlandu udazengedwa kale ifenso tazipeza zilipo, chigamulo chotsiriza, kufanana kwa zipande kapena kuti kufanana kwa osuma ndi osumiridwa komanso chigamulo chake. Consequently, we find that these proceedings are caught by the principle of res judicata. Choncho tikupeza kuti mlanduwo ukugwera kuti mlandu wake udazengedwa kale. We will now consider whether or not this court is functus official. Tiyang'ana tsopano ngati bwalo lino lingathenso kuyang'ana malamulo a dziko. The defendant alternatively contended that this court is functus official in as far as the effect of the decision of the irregularly constituted commission is concerned. Bweretsa mfundo yonena kuti bwalo lino lionetsetse kuti kodi kukhazikitsidwa kwa bungwe limene linasankhidwa mosayenera zikhala motani. Let me rephrase that. The defendant argues that this court cannot look at the effect of the decision of the irregularly constituted commission again. Osumiridwa anena kuti bwalo lino silingayang'anenso ntchito za anthu amene anasankhidwa mosatsatira ndondomeko yake. Because according to the defendant, this court already did its job. Chifukwa choti potengera kwa osumiridwa bwalo lino linaona zimenezo. The defendant asserted that this is a futile exercise. Osumiridwa anena kuti iyetu ndi nkhani yofuna kuyisamala. And that the proceedings filed by the claimant are an attempt to move the court after it became functus official to review its own decision. Imene ikhoza kupeza mfundo zimene zingapangitse kuti akhoza kudziwunikira mfundo zomweso zinapangidwa ndiwo omwe. The defendant relied on the cases of Ethel Kansawa versus the Administrator General. Osumiridwa anadalira mfundo za mlandu wa Ethel Kansawa kusumira Administrator General. Senior Group Village Headman Mulongoti and another versus Traditional Authority Chingala and others. Mfumu Mulongoti ndi ya Chingala ndi ena. And also a Canadian case of Chandra versus Alberta Association of Architects. Ndi mlandu wa Canada umanda asuma Chandra. On the other hand, the claimant submitted that this court is fully entitled to hear this matter and that it is not functus official as argued by the defendant. Ndipo osuma anena kuti bwalo lino lili nkuthekera konse kuti litha kuyang'ana nkhani motsutsana ndi imene anenera osumiridwa. The principle functus official applies to the judge who rendered the final judgment. Nkhani yayikulu ikuyang'ana kuti kodi anapereka chigamulo chotsiriza ndi ndani pa mlandu woyamba. In Dickens versus the Parole Board for England and Wales and the Secretary of State for Justice, Pa mlandu umene unalipo ku England
It was stated on the authority of Commissioner of Police of the Metropolis versus IPCC watengera mulandu umene adasumira commissioner wa polisi ya Metropolis ndi ICC that the concept of factus official arises when a judicial, ministerial, or administrative actor has performed a function in circumstances where there is no power to revoke or modify it. kuti pamene wagwira ntchito ku makhoti kapena wagwira ntchito ku boma wagwira ntchito imene apanga kuti ikachotsedwe. We thus find that the concept is inapplicable in the present case choncho tikuona kuti imene siyoyenera kuchitsatira pa mlanduwu for the reason that this court did not render the judgment in MCP versus the President of Malawi. chifukwa choti bwalo lino silimene linapereka chigamulo cha Malawi Congress ndi mtsogoleri wa dziko. Nevertheless, this matter remains caught by the principle of res judicata. Komabe bwalo lino likuona kuti mlandu umenewu ngoti mlandu wake unachitika kale. We will now consider whether or not the judgment in MCP versus Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi constitutes a cause of action. Pano tione kuti chigamulo cha mlandu wa Malawi Congress kusumira mtsogoleri wa dziko lino ukhoza kuyimira ngati malamulo a dziko lino. The defendant argued that these proceedings are premised on the judgment in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi as cause of action. Osubiridwa anena kuti nkhani yabwera leroyi ikutengera pa chigamulo chimene chinachitika cha Malawi Congress ndi mtsogoleri wa dziko lino ngati poyambira pa nkhani. They submitted that the claimant has demonstrated no harm, that is the defendant, submitted that the claimant has demonstrated no harm, injury, or loss that the said judgment has occasioned on it. Iwo osuma anena kuti chigamulo chimene chinaperekedwa sichinabweretse kuvulala kwina kulikonse kwa osumiridwa. The claimant contended that a court decision can found a cause of action. Osuma anena kuti akhoza kutsutsa kuti zotsatira zimene zitha kubweretsa kuti pakhale nkhani ina. This, according to the claimant, is on the authority of the case of Kamfantaine and others versus the Attorney General, Potengera osumawa atengera mlandu wa Kamfantaine omwe adasumira Attorney General, which, according to the claimant again, paved the way for courts to exercise discretion in resentencing convicts on whom the then mandatory death penalty had been imposed. omwe iwo atengera kuti chigamulo chimenecho panali anthu omwe adapatsidwa chigamulo choti akaphedwe ndipo bwalo limeneli linadzasintha chiganizo chimenechi. The claimant stated that following that case, convicts on death row commenced legal proceedings, moving the court to review their death sentences. Iwo anena kuti chifukwa cha chigamulo chimenechi pakhala pali kusamvana kwa anthu kumene amatsutsana cholinga choti iwunikiridwenso kuti kodi chigamulo choti munthu akaphedwe zizikhala motani. The claimant also argued that a person can commence a claim for malicious prosecution following an acquittal, the decision in the criminal case being the cause of action. Ndipo osuma ananenabe kuti pakhozanso kukhala nthawi imene munthu atha kudandaulanso kachiwiri chifukwa choti mlandu umene amazengedwa wa criminal anampeza kuti ngosalakwa ndipo afuna apepesedwe. In response to this, the defendant submitted that the claimant's reference to the case of Kamfantaine is misplaced because that case concerned the enforcement of the judgment. Ndipo osumiridwa poyamba anena kuti kugwiritsa ntchito mlandu wa Kamfantaine ndi Attorney General ndiye kuti agwiritsa ntchito mlanduwu polakwika. The defendant further submitted that the issue of whether a judgment can form a cause of action never arose and was never subject of the court's determination in the above mentioned case. Ndipo ananenanso kuti ngati chigamulo cha mlandu winawo chingakhale poyambira powunikira malamulo a dziko lino zimenezi sizinakambidwe mu chigamulo cha mlandu woyamba. The defendant submitted that there was no relitigation but resentencing. Osumiridwa anena kuti pali chidandaulo chimene chakhozi. This but resentencing. Anena kuti zimenezi sizinakhudze chigamulo chinachi koma kungopanganso chigamulo chiwonjezera kapena chachiwiri. This cannot be
regarded as fresh actions by the very definition of an action, so went the argument. izi sizingatanthauzidwe kuti ndi kuyambitsanso kwa mulandu ayi. With reference to the claimant's assertion that following the Kafantine judgment, the convicts on death row commenced legal proceedings moving the court to review their death sentences, we must put the record straight that it was the court, as directed in the judgment, which issued notices of sentence rehearing. Tikatengera pa mulandu wa Kafantine ndatone cheno ndi bwalo lomwelo limene linkayang'ana nkhani imeneyi lidayikiratu ndondomeko zoti atha kuthekera kuti akayiwunikirenso nkhani iyi. Back to the present case, the expression cause of action is defined as the fact or combination of facts which give rise to a right of action. Tikayang'ana pa ndikuona kuti nkulumikizikana kwa nkhani kumene kumapatsa mwayi oti mulandu ukhoza kuyambikanso watsopano. See the case of Sidu trading as Sidu and Company versus Malaya Plant Limited. Tikuona pa mulandu wa Sidu kusumira Malaya Plant Limited. We have read the case of David Muwonge Salongo versus the Attorney General, Tiona mulandu wa David Salongo umene asumira Attorney General, which was cited by the defendant. umene osumiridwa awunikira. And though it is a Ugandan case, we find it persuasive and applicable to the present case. Ngakhale mulandu wake unali ku Uganda koma tikuona kuti ngwabwino kugwiritsa ntchito pa nkhani. According to that case, the three ingredients essential for a cause of action to exist are Kutengera mulandu umenewo zinthu zitatu zofunikira kuti mulandu uyambikenso ndi izi. Number one, the plaintiff must have enjoyed a right. Choyamba kuti odandaula ndi ufulu. Secondly, that right must have been violated. And thirdly, that the defendant should be the violator of that right. Ndikuti amene aonetse kuti ufulu wake waponderezedwa komanso amene wapondereza ufuluyo ndi amene wamusumira. The claimant herein has not demonstrated, firstly, what rights they enjoyed vis-a-vis the judgment in MCP versus the President of the Republic of Malawi. Mu nkhani osuma sanaonetse kuti ufulu umene aponderezedwa nawo ndi osumiridwa awa ndi kuti pa mulandu wa Malawi Congress kusumira mtsogoleri wa dziko. Secondly, they have not demonstrated any link between the judgment and a violation of any right of theirs so as to give rise to a cause of action. Chachiwiri sanaonetse kuti ufulu wawo waponderezedwa panthu umene ungapatse ufulu oti ayambitse mulandu. Thirdly, they have not identified the violator of that right, if any. Ndipo kachitatu sanaonetse kuti amene waphwanya malamulo amenewo ndi ndani. In our view, the onus of establishing these matters lies squarely on the claimant. Kwa ife kuona kwathu kuyambisa kwa nkhani konseko zonse zili m'manja mwa osuma basi. Now, as a matter of fact, the claimant has expressly stated in their submissions that they are not disputing the judgment in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Mu nkhani imene mudandaulo limene apereka anena okha osuma kuti sakutsutsana ndi chigamulo chimene chinaperekedwa cha Malawi Congress kusumira mtsogoleri wa dziko. The question we address our minds is whether the judgment in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi is a fact or combination of facts to give rise to a cause of action. Nkuunikira kwathu nkoti tiona kuti kodi chigamulo chimene chinaperekedwa mlandu wa Malawi Congress ndi mtsogoleri wa dziko kodi muli nkhani imene ingapangitse kuti mulandu tuli nawo lero uchitike. The response is a resounding no, because the judgment is a judicial decision and it does not meet the test outlined in the above mentioned cases. Yankho limene tingapereke ndiloti ayi chifukwa choti zonse zili mmene momwe ndi zimene zinaperekedwa ndi bwalo limene sizikukhudzana ndi imene aperekera odandaula. In fact, the claimant has not demonstrated that the said judgment is a fact or combination of facts as defined in the case of David Salongo versus the Attorney General. Ndipo iwo sanaonetse kuti mulandu chigamulo chimenecho muli mfundo kapena muli mfundo zophatikiza zimene zingapangitse kuti kuno chitike monga ngati mulandu umene ayelekezera wa David ndi nzake.
In the case of Manda and others versus the city of Blantyre, reported in 15 Malawi law reports, pamulandu wa Amanda bwe ndi Asite, it was stated that the words cause of action have been held to mean every fact which it would be necessary for the plaintiff to prove. kunena kuti pakhale mfundo zimene zingapangitse kuti pakhale mlandu ndi china chilichonse chimene wayambitsa mlanduyo akhoza kuperekera umboni wake okwanira, If traversed to support his right to the judgment of the court. ndipo pakhale kuti atha kuperekanso umboni potengera chigamulo chake. This is by Lord Esher in Red versus Brown. Monga mulandu umene unakweza ndi anzawo. A more recent case is Letang versus Cooper, Mulandu watsopano ndi umene alowesana asumira akupa, where Lord Justice Diplock defined the words as meaning simply a factual situation, the existence of which entitles one person to obtain from the court a remedy against another person. umene adaona kuti payenera kukhala mlandu umene osumayo ayenera kukapeza thandizo kuchokera pa chigamulo chimene chingatuluke. We therefore are persuaded by the defendant's submission and do hereby find that the said judgment in MCP versus the President of the Republic of Malawi does not constitute a cause of action at all. Choncho asumiridwa kuti chigamulo cha Congress ndi mtsogoleri wa dziko lino sichingapange kuti chikalowe nawo ngati mbali imodzi ya malamulo a dziko lino. In any event, as we have stated above, these proceedings are an appeal masquerading as fresh proceedings. Ndipo umene tanenera kuti nkhani iyi ndiyoyenera kukhala ya apilu kuti mlandu uthe kupitirira. It is a notorious legal principle that a cause of action does not arise at the stage of appeal, but in the tribunal first instance. Kuti mfundo zenizeni za mlandu sizimatulukira kwa apilu koma pamene pakhazikitsidwa nkuyamba kusengedwa kwa nkhaniyo. What arises before us at this stage is a right of appeal as opposed to a cause of action. Pamene ipo panga apilu chimene chimaoneka ndi ufulu wopanga apilu motsitsana ndi chigamulo chimene chatuluka. From the foregoing, the preliminary issues under paragraphs A and 11A and B are sustained, and we find that the claimant is precluded from bringing the present action, as it is not only an attempt to appeal via the back door, but it is also caught by the defense of res judicata. Ife nkupeza kwathu tikuona kuti amene asuma nkhaniyi sakuyenera kupitiriza chifukwa sali nawo gawo la mlandu woyambawo ndipo sakuyenera kutenga gawo, ndipo iwo akulowera chakuseri kuti mwina tikubweretsa zimene akulinga amene awatumwe kapena amene awaunikira. We will now proceed to consider issue number 3, which is whether the present proceedings should have been commenced by way of petition as opposed to summons. Ndiye tiona chitatu kuti nkhaniyi kubwera ngati ya zisankho kapena yosumirana pa chiweniweni. The defendant submitted that the claimant improperly commenced these proceedings by way of summons, having noted that it was out of time to institute an electoral petition. Osumiridwa alanena kuti osumawa anabweretsa nkhaniyi mosuma ndi samani chikhalire chowakudziwa kale kuti nkhaniyi ndi zachisankho komanso ayibweretsa nthawi itatha. The defendant further argued that similarly the claimant craftily designed its processes so as to paint the picture that this is not an election matter with the aim of escaping the limitation period imposed by the law. Osumiridwa afotokoza kuti osumawa anayipanga nkhaniyi kuti ioneke bwino lomwe ngati kuti siyokhudza chisankho ndi cholinga choti azembe nthawi imene inayikidwa chigamulo cha chisankho kuti amayenera kuyipanga apilo nthawi yanji. According to the defendant, the present proceedings are an election matter, and the claimant was supposed to commence the same by way of petition within 7 days from the date the results of the election were announced. Potengera osumiridwa anena kuti nkhani yabwera payi inayenera ibwere ngati ya chisankho imene adayibweretsa ku khoti masiku asanu ndi awiri asanathe kuchokera tsiku analengeza za chisankho. As provided for under Section 100 of the Parliamentary and Presidential Elections Act. Monga mene manenera ndime 100 ya PPE.
This is because Order 19, Rule 13 of the CPR provides that an election matter shall commence in the manner specified under the Parliamentary and Presidential Elections Act and the Local Government Elections Act. So went the argument. Izi kutero mu kamene order 19 ya CPR imanenera zokhuza za milandu ya chisankho zimene achita motsatira dongosolo lonse limene linayikidwa la kayendetsedwe ka chisankho. The defendant contended that the relief sought by the claimant in paragraphs 8 to 11 of the amended summons clearly show that the claimant is challenging the results of the FPE 2020 and the parliamentary and local government by-elections managed by the sixth cohort of the Commission. Iwanena kuti mfundo zine zinaonetsapo zikuonetseratu kuti iwo akutsutsana ndi zotsatira zimene zinachitika mu 2020 komanso zisankho za 2020 ndi zisankho zomwe MP ndi makhansala zomwe zinatsatira mbuyo mwake. The defendant also argued that the present matter is an election matter because the claimant seeks an application on the constitution of an application of the constitution to the status of the sixth cohort of the commission in view of the judgment of the court in MCB versus the President of the Republic of Malawi and the decision of the state president in removing Ms. Linda Kunji and Dr. Matanga from being commissioners. Osubiridwa anena kuti osomawo anabweretsa nkhaniyi mo akudziwa bwino lomwe kuti chokhudza chisankho chifukwa choti ikukhudzana ndi makongresi komanso kusumira mtsogoleri wa dziko lino komanso masankhidwe a anthu amene anayenera kuyendetsa chisankho amene onsewo kwa iwo kuona kuti zinachitika molakwika mwachidziwikire nkhaniyi ndi ya chisankho. In response, the claimant, relying on Order 1, Rule 4 of the CPR, which defines an election matter as proceeding that requires the application of the Constitution, the Parliamentary and Presidential Elections Act, or the Local Government Elections Act, due to an act or omission during an election. Ndipo osuma amadalira Order 1 ya CPR imene imafotokoza kuti munthu atha kuchokera nkhani ku koti poona ngati china chake chalakwika pamene pamachitika chisankho cha mtsogoleri wa dziko kakhalenso makhansala kapena ma MP. Relying on this provision, the claimant submitted that the defendant's rescission of the appointment of the two commissioners in April 2021 osumiridwa anena kuti poyang'ana kuwunikira kumene anapanga osumiridwa pa April 2021 the void nomination of the commissioners kusankhidwa kwa anthu okayimira bungwe la zachisankho komwe nkosavomerezeka, the invalid appointment of the commissioners komanso kusankhidwa kwa amene okayimira bungwe la zisankho zimosavomerezeka, the determination of the effective date of the rescission of the appointment of the two commissioners, komanso tsiku limene anawasankhira anthu amenewa losavomerezeka, the determination of the effective date of the invalid appointment, komanso tsiku limene analiyika lotenga anthu amenewa osavomerezekawa, and the constitutional question whether an incorrect commission is incapable of exercising any powers and functions in relation to elections stated in the summons. Ndipo kuti anthu osavomerezekawa ngati ali ndi mphamvu yoyendetsa chisankho monga mmene zinachitikira are not acts or omissions during an election so as to justify the conclusion that this is an election matter to be disposed by petition under Section 100 of the Presidential and Parliamentary Elections Act. zimeneyo sanazitsimikizire kuti uwu ndi mlandu umene unayenera kuchitika ngati wachisankho motsatira malamulo a DPP. In the claimant's view, the present proceedings are a constitutional matter and were properly commenced by summons as required by Order 19, Rule 3.1 of the CPR. Pamene osuma kuti uwu ndi mlandu wa malamulo a dziko monga mmene manena Order 19 Rule 1 ya CPR. Order 1, Rule 4 of the CPR defines an election matter Order 1 imafotokoza kuti kodi chisankho ndi chani as
An election matter is a proceeding that requires the application of the Constitution, the PPA, or the Local Government Elections Act due to an act or omission during an election. kuti mulandu uli wachisankho umayenera ukhale kuti wayambika chifukwa choti china chake sichinachitika bwino chimene chikukhudza kayendetsedwe ka chisankhocho. Section 100, subsection 1 of the PPA provides that ndipo ndime 100 yakayendetsedwe ka zisankho kamafotokoza choncho. a complaint alleging an undue return or an undue election of a person as a member of the National Assembly or to the office of President by reason of irregularity or any other cause whatsoever shall be presented by way of petition directly to the High Court within 7 days, including Saturday, Sunday, and a public holiday, of the declaration of the result of the election in the name of the person A claiming to have had a right to be elected at that election, B alleging himself to have been a candidate at such election. kuti ngati pali munthu amene sanakhutitsidwe ndi zotsatira zimene zachitika pa nthawi ine chisankho cha wina uliwonse, iyeyo amayenera atengere nkhaniyo ku bwalo la milandu lalikulu la High Court masiku asanu ndi awiri asanathe kuyambira pamene alengeza za chisankhozo, ndipo pakakhale zifukwa zokwanira zimene achitira kuti amene wayasankhidwayo pali zifukwa zosayenera kuti asankhidwe kapena amene ayendetsa ali ndi zifukwa zosayenera kuyendetsa chimenechi. The legal position in our deduction is that for there to be an election petition, 3 factors must obtain, namely, the complaint must arise due to an act or omission during an election. 2, the claimant must have had a right to be elected at an election. And 3, the claimant must have been a candidate at such election. kuti pamene mubweretsa mlandu wodandaula ku bwalo la mlandu pakhale zinthu zitatu zimene ziyenera kuwunikiridwa pamene akubweretsa nkhani yakeyo, kuti 1 iyeyo anali mmodzi wa oti asankhidwe, ndipo kusankhidwamo anali nawo ufulu woti atha kusankhidwa, komanso anali nawo ufulu woti anayima nawo pa zisankhozo. In the present case, these 3 factors do not obtain, as the crux of the claimant's action is in regard to the composition of the commission. choncho dandaula labweretsa osuma kufanana ndi zimene zili mu mlandu umene oyimira bungwe za chisankho anali. Accordingly, we reject the defendant's assertion that this is an election matter. kupatula kuti kusutsa kuti nkhani iyi ndi ya chisankho. We further reject the defendant's assertion that it ought to have been commenced by way of petition. Tikusutsa kunena osumidwa kuti adakayiyamba ngati yatsopano. Nevertheless, we remain astute in our finding that this action is an appeal in disguise and or an attempt by the claimant to have a second bite at the cherry. Komabe tikuona kuti ukuku kunali kuphupha kosuma kuti mulandu ubwerebe mozembe chanseli. We'll now consider issue number 4, whether or not the present proceedings are statute barred under section 100 of the PPA, having been commenced more than 7 days from the declaration of the result of the election. So pano tuone nkhani iyi kubweranso kukoti khalilecho ikudziwa kuti masiku ena kuyibweretsa kukoti anadutsa ifa masiku asanu ndi awiri anadutsa chilengezere cha chisankho. As we've discussed under issue 3 above, the defendant's view is that the case at hand is an election matter. Potengera osumiridwa kuna kuti nkhani iyi ndiyokhudza zisankho. The defendant argued that since the effect of the action commenced by the claimant herein is to invalidate the FPE 2020, the action is statute barred and the claimant is way out of time to challenge those elections and the by-elections held thereafter, so it should be dismissed with costs. Osumiridwa kuti osumawo anayenera kubweretsa nkhani iyi masiku asanu ndi awiri asanathe chichitikire cha chisankho, choncho abweretsa pano mochedwa bwalo lino liyenera kuti lichotse dandaulo limeneli.
The claimant contended that the issues in the summons do not give rise to an election matter to be disposed by a petition under Section 100 of the PPA. pamene osonkhana nkhani yabwera sikudzananiza chisankho monga mmene ndime 100 imanenera ya zisankho za mtsogoleri wa dziko komanso a ku nyumba ya malamulo. Having found above that this matter is not an election petition, the limitation period under Section 100 of the PPA does not apply. Choncho ngati nkhani sikukhudzananiza chisankho ndikuti lamulo limene lidayikidwa pa ndime 100 ya masiku asanu ndi awiri sikugwirizana. The defendant's argument consequently falls away. Choncho zimene adanena osomeredwa ndakuti zikutsutsidwa. We will now look at issue 5, which is whether a political party has locus standi to challenge the results of an election and whether the defendant is a proper party to the present proceedings. Ndiye tionekere ngati chipani chili ndi kuthekera kuti chitha kudandaula za mulandu wa chisankho komanso ngati osomeredwa awa ali oyenera kuyankha nkhaniyi. We'll first of all look at the locus standi of the claimant. Ndiye tiyamba taona kuti nkhani ya kuseli pati. The defendant submitted that in the present matter, the claimant was not a candidate in the FP 2020, nor the subsequent parliamentary and local government by-elections managed by the 6th cohort of the Commission. Poyambirira osomeredwa anena kuti amene adandaula nkhaniyi sanali mmodzi wa anthu amene amayima nawo pa zisankhozi za purezidenti ngakhalenso za MP zimene zimachitika pambuyo pake. According to the defendant, the claimant cannot claim to have suffered over and above the candidates in the elections managed by the 6th cohort of the Commission. Choncho osomeredwa kuti osomawa sanganene kuti zakhudza chifukwa choti chisankho chayendetsedwa ndi anthu amene anali osayevomerezeka. The defendant has referred to the cases of President of Malawi and another versus Kajere and others. Ndipo osomeredwa ntchito mpando umene mtsogoleri wa dziko lino ndi ena adasumira Kacherenso ndi ena, as well as the case of the registered trustees of the Women and Law Malawi Research Education Trust versus the Attorney General and others. komanso Women's Law ndi umene adasumira Attorney General ndi ena, for the proposition that a person must have sufficient interest so as to be able to ask a court of law to give him a declaratory judgment. kumene padanikidwa kuti munthu ayenera kupereka mfundo zokwanira zimene zipatitse bwalo kuti lipereke maganizo a chigamulo chake. The cases of Civil Liberties Committee versus Minister of Justice and another, and Chaponda and another ex-parte Kajoloweka and others were also cited for the proposition that to establish standing, a party must satisfy the court that the conduct of the defendant adversely affects his or her right over and above others. Ndipo ntchito mlandu ya Civil Liberties pamodzi ndi Attorney General ena anagwiritsapo ntchito kunena kuti pamafunika pakhale mfundo zimene zakhudza iwowa komanso anthu ena zimene zikuoneka kuti zapha ufulu kapena malamulo a dziko. The defendant contended that the interest of the claimant in this matter does not meet the test as set out in the cases cited above. Osomeredwa anena kuti mfundo zimene apereka osuma sizikukhala zokwanira monga mmene iwo anenera. The claimant submitted that the question of locus standi has to be considered within the context of the proceedings that it has filed for this court's consideration. Ndipo osomeredwa kuti ayenera kuganiziridwa kuti abweretse mfundozi monse mu nthawi yake. The claimant submitted that the reading of sections 100 and 114 of the PPA clearly shows that electoral petitions are about complaints or irregularities in respect of the conduct of an election or the handling of complaints or irregularities in the conduct of an election. Ndime 100 komanso 14 zakayendetsedwe ka zisankho osuma afotokoza kuti mmene mumakhala nkhani zimene zimayang'ana kuti kodi chisankho chayenda bwanji. It contends that the present case has nothing to do with any complaints about irregularities in the conduct of any election for the claimant's action to be interpreted as an election petition. Ndipo osomeredwa anenetsa kuti mchidandaulo cha osuma palibe paliponse aonetsera kuti chisankho kapena zotsatira za chisankho zidakhala ndi vuto lina lililonse limene munthu wina wake wadandaula kapena lamukhudza.
The claimants further submitted that it is common cause that it is a qualifying political party for purposes of nomination of commissioners into the commission. Ndipo chipani chokhacho chimene chakwaniritsa kuti chitha kusankha anthu okayimira kubungwe chisankho. The claimant asserted that this case is not a mere public interest litigation. Also manena kuti nkhani iyi sikuti yabwera pachifukwa chongofuna kuti anthu ndi amene akuyifunitsitsa. The claimant contended that it has met the requisite threshold to enjoy the right to have its nominees appointed to the commission. Anena kuti iwo ayenera kukhala nawo ufulu okhala ndi ufulu osankha anthu amene angakayimire kubungwe la zachisankho. The claimant further contended that the finding by the court in MCP versus the President of the Republic of Malawi that the claimant's nomination was void affected its representation in the commission, and that therefore in that regard it has a greater interest than that of the general public or indeed the non-qualifying political parties. Iwo anena kuti kusankhidwa kwa anthu okayimira chisankho chimene kunali kosavomerezeka kunakhudza zotsatira zimene zinatuluka za zisankho zimene kwa iwo sakuona kuti chingofunikira kuyang'ana kuti anthu ali nacho chidwi bwanji komanso kuti nanga malamulo ayendetsedwa motani. Let me paraphrase that. The claimant contended that the finding in the case of Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi affected its representation in the commission. Also anenanso kuti mlandu wa Malawi Congress kusomera mtsogoleri wa dziko lino zotsatira zake zinakhudza anthu amene anali mu bunge la zoyendetsera zachisankho representing the claimant. amene amayimira osuma. The claimant, so went the submission, the claimant stands in a sufficiently very close relation or proximity to Section 75 of the Constitution, and more especially the composition of the Commission and the effects of an incorrect electoral commission, so it was argued. Ndipo panasitsidwa monena kuti amene akusumawa ali patali ndithu ndi ndime 75 imene imayang'anira zachisankho, choncho sali mbali imodzi ya anthu amene amayimira chipani. We take cognizance of the fact that the claimant, as a qualifying nomination party, has an interest in the composition of the commission. Tikudziwa bwino kuti chipani chimene chadandaula ngati chimene chinalenga anthu oti akayimire ali ndi ufulu odandaula. However, it will be recalled that we have established that this present action is an appeal in disguise and a relitigation of the issues. Koma nakubwerera kuyo kuona kuti tanena kuti kubweretsa nkhani ndi kupanga apilo koma mozembayitsa. We thus find that the claimant lacks standing to approach the court in the manner it has done by commencing fresh proceedings. Tikuona kuti osuma ayenera kubweretsa nkhani mu njira yatsopano osati imene agwiritsayo. I will retake that. We thus find that the claimant has no standing or lacks standing to approach this court. Tikubwereza kuti osuma alephera kukwaniritsa zofunikira kuti bwalo lino libwere. Or the claimant should not have come to this court in the manner that it has done by approaching fresh proceedings. Sakanabweretsa nkhani imeneyi ikukhala ngati yatsopano. While the parties have raised plausible arguments on the principle of locus standi, ngakhale abweretsa mfundo zonena kuti nkhani iyi iyenera kuchitika. While the parties have addressed us on the law, on the principle of locus standi, our view is that these are misplaced. Ngakhale mbali zonse zafotokoza kufunikira kwa kuti nkhani idakachitika kapenanso ena kutsutsa, koma ife tikuona kuti zimeneyi yabwera molakwika. This is on account of our finding that the present action is an appeal in disguise. Kutina kuti pempho limene labwera la mtsogoleri wa dziko ndi kupanga apilo koma mozembayitsa. We will therefore dismiss this preliminary issue on that premise. Choncho tikuyichotsa pempho limeneli pa nkhaniyi. We will now consider the status of the defendant as a party. Ndetiyang'ana tsopano mbali yoti kodi osumiridwa awa ndi oyenera kukhala pa mlanduwo.
We observe that the parties in paragraph 3 of their joint statement of agreed facts agreed that the defendant is the legal representative for the office of the President of the Republic of Malawi. Tikuona pa ndime zimene aonesa kuti anthu amene asomeredwa awa ndi ongoyimira utsogoleri wa dziko lino la Malawi. I will retake that. We observe that the parties, here the claimant and the defendant, Tikuona kuti amene ali osuma ndi osumiridwa pamlandu in paragraph 3 of their joint statement of agreed facts, ndi ndime yachitatu pa mgwirizano umene asayinirana agreed that the defendant is the legal representative anavomereza kuti osumiridwa awa ndi ongoyimira legal representative oyimira za malamulo for the office of the President of the Republic of Malawi mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino and is sued in that capacity. ndipo asumiridwa pa udindo umenewo. The joint statement of agreed facts was filed on 1st October 2021. Mfundo zimene zinasayinira pa 1 October 2021. In his submissions filed on 14th October 2021, Mfundo zawo zotsiriza zomwe anapereka pa 14 October 2021, the Attorney General changed from that agreement and raised as a preliminary issue the question whether the defendant is a proper party to these proceedings. anadzitha nkunena kuti kodi osumiridwa afe ndi oyenera kukhala osumiridwa And strongly argued that he is not. ndipo anatsutsa kwambiri kuti sakuyenera. The defendant argued that he is a wrong party to the present proceedings which were commenced against the Attorney General Ananenetsa kuti anasumira olakwika umene anasumira Attorney General on behalf of the office of the President of the Republic of Malawi, moyimira ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino, emphasis being on behalf of the office. pokhazikika kwambiri kuti kuyimira ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino. According to the defendant, this style of citation entails that the claimant sued the Attorney General for actions or omissions of the office of the President, which is a government institution. Nkuona kwa osumiridwa kuti osuma wanasuma owasumira iwowa malo moti atakasumira mpando wa mtsogoleri wa dziko lino. It is the defendant's view that the Commission or the President of Malawi or the former President who constituted the impugned sixth cohort of the Commission, or indeed the commissioners themselves, who should have been the rightful defendants. Iwo osumiridwa anena kuti zikanayenera kukhala mtsogoleri oyamba kapena amene alipo kapena eni ake amene adasankhidwawo amene akanayenera kuwasumira pa nkhani iyi. According to the defendant, the statement of case and the relief sought show that the claimant is challenging the constitution of the sixth cohort of the Commission and its decisions thereafter. Ndipo osumiridwa kuti amene adasuma anayang'ana kwambiri pa ziganizo zimene anapereka anthu amene analowa pa mpando koma mosatsatira dongosolo. However, according to the defendant, the office of the President did not make the decisions or do anything that is the subject of these proceedings. Ndipo nkuona kwa osumiridwa mtsogoleri wa dziko lino sanapange china chilichonse chokhudzana ndi anthu amene anayikidwa pa maudindo kuti nkhani itha kubwera kuno. However, the office of the President, I will retake that. According to the defendant, the statement of case and the reliefs show that the claimant is challenging the constitution of the sixth cohort of the Commission and its decisions thereafter. Potengera osumiridwa akuona kuti nkhani yayitenga kuno potengera amene anayikidwa mu bungwe loyendetsera zachisankho komanso zintchito zimene agwira ndi zotsatira za zisankho zimene zatsatira pambuyo kwake. However, according to the defendant, the office of the President did not make the decisions or do anything that is the subject of these proceedings. Komano osuma anena kuti mpando wa mtsogoleri wa dziko lino sudapange chiganizo chilichonse chimene chikukhudzana ndi nkhani iyi.
The defendant submitted that the said office did not appoint or remove the impugned commissioners, ndipo osumiridwa akunena kuti mtsogoleri wa dziko lino sadasankhe kapena kuchotsa anthu amene anasitengedwawa, but the office of the president only communicated some of the disputed decisions therein. koma mpando wa mtsogoleri udangolumikizana mwa zina zimene zikutsatidwa anthuzi. The defendant further submitted that the office of the president does not have the mandate to run affairs of elections in Malawi, but the commission itself. Ndipo osumiridwa akunena kuti mpando wa mtsogoleri wa dziko lino ulibe mphamvu yoyendetsa zisankho koma bungwe loyang'anira za chisankho. The defendant prayed that these proceedings should be struck out or dismissed with costs as on the basis that he is a wrong party. Ndipo osumiridwa anena kuti bwalo lino liyenera likane pempho lawoli ndipo libweze osumawa apereke zimene aononga kuyendetsa mlandu. In response, the claimant submitted that the defendant admitted that it is the incumbent holder of the office of President of the Republic of Malawi, Dr. Chakwera, and the Malawi Congress Party who applied to the High Court for the nullification of the appointment of the 4 commissioners of the 6th cohort of the commission. Ndipo osuma poyankhana kuti mtsogoleri amene alipo panopo amene adakapempha ku bwalo lalikulu zokhudza anthu anayi amene anali mu bungwe loyendetsa za chisankho. The claimant further submitted that the constitutional implications of the High Court in nullifying the appointment of the 4 commissioners of the 6th cohort of the Commission is that the 6th cohort of the Commission was rendered incorrect and unconstitutional from the date of its appointment and therefore lacked the constitutional powers and mandate to perform any of the constitutional functions given to the Commission under Section 76 of the Constitution. Ndipo popitiriza kuyankha osumana kuti zimenezi zidachitika molakwika chifukwa choti anthu amene anasankhidwawo anali osati sanavomerezeke ndiye samayenera kugwira ntchito ina iliyonse yokhala ngati iwowo oyang'anira za chisankho ndipo chilichonse chimene anachita iwowo sichiyenera kukhala chovomerezeka. As to why the Attorney General was made a party to these proceedings, the claimant justified its choice for suing the office of the President of the Republic of Malawi through the Attorney General by stating that the claimant's complaint is about the constitutional status of the 6th cohort of the Commission, since the matters emanated from the impugned appointment of the said commissioners by an incumbent holder of the office of the President of the Republic of Malawi. Poyankha chifukwa anasumira jeno chifukwa choti nkhani ya oyimira bungwe la za chisankho likukhudzananso ndi malamulo a dziko lino choncho attorney general pokhala oyang'anira ndi kuyendetsa malamulo a dziko linonso ndi chifukwa chake anasumira iwowo ponena kuti china chake chasokonekera m'malamulo a dziko lino. The claimant argued that the Commission does not appoint itself, nor do the commissioners, but by an incumbent holder of the office of President, which is an office and not an individual, and that the former is occupied by any elected individual. Ndipo ananena kuti anasumira mpando wotsogoleri wa dziko chifukwa choti ndi amene amakhala mtsogoleri amene amakhala ndi mphamvu yokasankha anthu oyenera kukhala mu bungwe loyendetsa za chisankho. According to the claimant, the holder of the office of the President of the Republic of Malawi swears an oath to uphold and protect the Constitution, while the office of the Attorney General, as the principal legal advisor to the government and the President, is also under a duty to uphold and protect the Constitution. Kutengera odandaula kunena kuti mtsogoleri wa dziko ndi amene amayenera kuteteza malamulo a dziko amene attorney general amayenera kusamalira kuthandizira ndi kuyang'anira malamulo a dziko kuti asaphwanyidwe. The claimant concluded that the defendant, namely the Attorney General, is a proper party to these proceedings, which are about the interpretation and application of the Constitution. Pomalizira osumana attorney general
woyenerera pa mulandu chifukwa choti ndi amene amatanthauzira komanso kuwunikira malamulo. Now, the claimant commenced these proceedings against the Attorney General on behalf of the Office of the President of the Republic of Malawi. Osuma anayambisa mulandu kusumira Attorney General amene Attorney General anamuyika kuti akuyimira mpando wa president. We emphasize on behalf and on office. Ndipo tikhazikika kuti kuyimira komanso mpando. However, there exists no juristic person at law known as the Office of the President of the Republic of Malawi in this jurisdiction. Tiye kuyang'ana kuti palibe munthu amene amatchedwa kuti uyu akuyimira mpando wawa kuti at law. pa malamulo. Section 92, subsection 4 of the Constitution establishes the office of the Secretary to the Cabinet. Ndime 94 gawo 92, subsection 4. Ndime 92 gawo 4 ya malamulo a dziko lino imationetsera mpando wa mlembi wa boma. Section 78 of the Constitution states that Ndime 78 ya malamulo a dziko lino imanena motere: there shall be a president of the republic who shall be head of state and government. Padzakhala mtsogoleri wa dziko amene sadzakhale mutu wa boma. According to the case of the Anti-Corruption Bureau versus Chinkadze and Kantema, Kutengera mlandu wa ACB koma kusumira Achinkadze ndi Akantema, it is common knowledge that where the legislature wants to confer legal capacity, it expressly so provides. Zokhazikika kuti pamene akunyumba ya malamulo akufuna kuti awunikiridwe za malamulo amayenera ayipereke kuyenera. We have examined the laws in this jurisdiction and found no law that confers juristic personality termed the office of the President of the Republic of Malawi. Taunguza malamulo amene ife tugwiritsa ntchito kuti palibe pamene tingapeze kuti pali munthu amene angayimire kuti oyimira office ya mtsogoleri wa dziko. We take cognizance of Section 3, subsection 1 of the Civil Procedure Suits by or against the Government or Public Officers Act. Taonanso ndime order 3 gawo 1. Section 3, subsection 1. Taonanso section 3 gawo 1 ya kayendetsedwe ka milandu makoti kamene kakunena kuti palibe munthu amene amatchedwa munthu oyimira office, which provides that savers may otherwise expressly be provided by any act. Suits by or against the government shall be instituted by or against the Attorney General. Kuti ngati munthu wafuna kusumira wina aliyense amene ali wa mboma pamene pamayenera pakapikidwe Attorney General. Such suits shall be instituted and tried in the same manner as to suits which the government is not a party. Zimenezi zimachitika madera ambiri makamakanso mmene boma si yoti ikayankhe mlandu. It is clear from this provision that the Attorney General can be sued on account of the actions or omissions of the government or a public officer. Nzonekeratu kuti Attorney General atha kusumiridwa pamene akayimira munthu ogwira ntchito mboma kapena boma limene. However, the Attorney General is not sued in abstract. Komano Attorney General samasumiridwa mongoyikidwa. He represents he or she represents either the government or a public officer. Iyeyo Attorney General amayenera sumiridwa moyimira boma kapena ogwira ntchito mboma. In the present case, the citation of the defendant conveys the impression that the suit is against an act of an office. Ndipo tengera osumiridwa mlandu wabwera chifukwa choyang'ana zochita za munthu amene agwira ntchito boma. It conveys the impression, it looks like, zikuonesa kuti asuma chifukwa cha munthu amene agwira ntchito mboma, which it is against an act of an office, which office is the office of the President of the Republic of Malawi, an entity not known to the law. ndipo akutero
kuyimira akusumira munthu amene akuti ndi mtsogoleri wa dziko zimene pa malamulo siwodziwika kuti ndi ndani. Office of the president. Okay, mpando wa mtsogoleri. The suit is also not against the government or a public officer as envisaged under Section 3, subsection 1 of the Civil Procedure Suits by or against the Government or Public Officers Act. The suit is not against the government or a public officer as envisaged under Section 3, subsection 1 of the Civil Procedure Suits by or against the Government or Public Officers Act. Nkhani yaikulu ndiyoti sakusumira ogwira ntchito boma kapena udindo umene munthuyo ali. The Attorney General has not been sued in that capacity as representing either the government or a public officer. Attorney General sanasumiridwe ngati ogwira ntchito mboma kapena oyimira ntchito mboma. He is rather sued as representing the office of the president, which is neither the government or a public officer. Koma asumiridwa ngati oyimira ogwira ntchito mboma imene ikhoza kukhala boma kapena munthu ogwira ntchito mboma. He is rather sued as representing the office of the president, koma akusumidwa ngati oyimira mpando wa utsogoleri wa dziko, which is neither the government or a public officer. zimene zikhoza kutheka kuti si munthu ogwira ntchito mboma kapenanso si boma. We must state that the citation of the Attorney General would have been proper and within the law, but for what we state next. Zidakakhala zabwino kuti kuphatikizidwa kwa Attorney General kudakafotokozeredwa bwino zimene zikanatithandizira chochitika patsogolo. By adding the words in brackets, on behalf of the office of the President of the Republic of Malawi, the implication is that the alleged wrongdoer is the office of the President of the Republic of Malawi. Poyika chikutira mawu onena kuti for the office of the Republic kapena kuti malo mwa mpando wa mtsogoleri wa dziko zikutanthauza kuti anayenera kungomutchuliratu kuti wolakwitsa pa nkhaniyo ndi mtsogoleri wa dzikoyo. The office, as already pointed out, is not a juristic person and is at law incapable of taking the decision that is complained of. Ndipo sikoyenera kuti ameneyo angatenge zotsutsika zimene zabwera pa nkhaniyi. We are in the realm of the law. We are dealing with the law, and nomenclature or names matter. Ifeyo timaonetsetsa kuti lamulo ligwire ntchito mmene lilili, choncho timayang'ana kwambiri kuti watchulidwa ndi ndani. Public offices and officers should therefore be referred according to law. Anthu onse ogwira ntchito mboma ayenera atchulidwe monga mmenenso lamulo likufunira. So public offices and public officers should be referred according to law. Amene akugwira ntchito mboma komanso othandizira onse amene ali m'menemo ayenera ndithu azitchulidwa mmenenso lamulo limanenera. This observation reminds us of what was stated in the case of Tembo and Kainja versus the Speaker of the National Assembly. Izi zititengera pa mlandu umene Tembo ndi Kainja adasumira Speaker wa ku Nyumba ya Malamulo, where it was stated that a decision regarding which party to sue is an important decision which is made by a party or his counsel after careful consideration of the facts of the case. Imene manena kuti amene akusuma ayenera kumsumira munthu amene ali woyenerera malingana ndi mmene zinthu zikakhudzidwa mu nkhanimu zikumukhudzira amene watchulidwayo. The task of which party to sue must be performed by the litigant and not the court. Ndipo osumiridwayo amene angathe kumufotokozera bwino zimene zalakwika si bwalo la milandu koma amene wayambitsa nkhani. It is not the business of the court to assist a litigant in choosing for him. Si ntchito ya bwalo la khoti kuthandizira osuma kumpezera oyenera kumusumira. It is not the business of the court to assist a litigant in choosing for him the correct party to sue. Si ntchito ya bwalo la mlandu kumuthandizira osuma kuti oyenera kumusumira ndi ndani ayi.
Where a litigant is represented by counsel, it will not be proper for the court to assist counsel in making a decision regarding the correct party to sue. Amene odandaula wayimiridwa ndi lawyer sikoyenerera kuti bwalo limuthandizire kuti oyenera kumusumira ndi ndani ayi. To do otherwise would undermine the essence and spirit of our adversarial system of litigation. Kuti tipange choncho ndiye kuti tikhala tikupondereza ntchito yachilungamo imene ife timayang'anira. In the Tembo and Kainja case, an injunction issued against the Speaker of the National Assembly, whom the court found to have been a wrong party. An injunction was vacated on the ground that a wrong party had been sued, among others. Pamulandu wa Kainja ndi Tembo amene anasumira wamkulu ku nyumba ya malamulo patabwera kuwunikiranso chigamulo cha chiletso chinachotsedwa atazindikira kuti anasumira olakwika. Our understanding of that finding is that where a claimant has not sued the correct party, the action is futile and no remedy can ensue from the same. Kupeza kwathu tinaona kuti kuchotsedwa kwa chigamulo pa chiletso chimenecho n'chifukwa choti osuma anasumira olakwika ndipo sipangakhale zotsatira zina zilizonse zimene zingabwere chifukwa chosumira olakwika. As no defendant exists from whom such remedy can be recovered. Chifukwa choti osumiridwa palibe kumene munthu angapeze thandizo lake kuchokera. We now move on to issue number 6, and this is our determination on the issue of whether non-compliance with Section 4 of the Civil Procedure Suits by or against the Government or Public Officers Act is fatal to the proceedings commenced against the Attorney General, and whether the present proceedings can be dismissed for failing to comply with Section 4 of the said Act. Pano tikubwera gawo number 6 limene tikufuna tiwunikire kuti anayenera kuyambitsa nkhaniyi mosumira Attorney General komanso kuti zotsatira zake ziyende motani. In considering this issue, we will refer to the Civil Procedure Suits by or against the Government or Public Officers Act, which is under Chapter 601 of the Laws of Malawi as the Act. Tigwiritsa ntchito imene malamulo a dziko lino imene tiwunikire powunika nkhani imeneyi. Section 4 of the Act provides that, and this is in quotes, Ndime imeneyi imanena motere tiwerenga. no suit shall be instituted against the government or against any public officer until the expiration of 3 months next after notice in writing has been, in the case of the government, delivered to or left at the office of the Attorney General. In the case of a public officer, delivered to him or left at his office, stating the cause of action, the name, description, and place of residence of the plaintiff, and the relief which he claims. Ndime imene kunena kuti palibe munthu amene angamusumire munthu wogwira ntchito mboma asanamulembere kalata miyezi 3 ya thunthu imene ayenera kumupatsa iyeyo pamanja kapena kusiya mu ofesi mwake ndi kufotokoza zonse zimene iye akudandaula komanso zimene akufuna athandizidwe pa nkhani yakeyo. The defendant argued that it is a mandatory requirement of the law that any person desirous of commencing a suit against the government has to comply with this provision. Osumiridwa anenetsa kuti mfundo imene ndiyofunikira kwa amene akufuna kusumira boma kuti ayenera kugwiritsa ntchito ndime imeneyi. The defendant submitted that the rationale is as stipulated in the case of Kamanga versus Attorney General, as well as the case of Tayubu, Transglobe Produce Export Limited, and the Attorney General and the Director of Anti-Corruption Bureau. Iwo tagwiritsa ntchito zigamulo za milandu imene anasumira milandu 3 ya Chilibali. That the government, as a colossal institution, must be given sufficient time to prepare to meet a case that is brought against it. Kuti ngati akusumira boma ayenera kupatsidwa nthawi podziwa kuti sagwira ntchito imodzi akonzekere bwino mlanduwo. The defendant contended that it has not been disputed that the claimant did not give the required mandatory notice. Ndipo sanasutse kuti sanapereke nthawi imeneyi. The defendant has invited this court to consider the case of Dr. Bakiri Muluzi and the director of SCB, which concerned the interpretation of Section 32 of the Corrupt Practices Act.
ndipo agwiritsa ntchito ndime 32 yowona za ziphuphu imene agwiritsa ntchito pa mlandu wa Bakili Muluzi ndena where the proceedings were held to be narrow and void for failing to comply with the mandatory provisions of Section 4 of the Act. lumene adawuthetsa mlanduwo chifukwa choti sanagwiritse ntchito ndime 4 imeneyi pozenga mlandu umenewo. The defender submitted that the present proceedings are a suit against the government commenced under Order 5 of the Civil Procedure Rules, therefore it required the mandatory notice. Iwosumiridwa anena kuti ichi chagwiritsidwa ntchito motsatira ndime 5 ya CPR chimene iwo anayenera kutsatira ndondomeko ya miyezi 3 notice. The claimant cited Section 2 of the Act, which provides as follows. Ndipo iwo anayika ndime ziwiri zimene anazitsatira tiwerenga motere. Any claim against the government which would, if such claim had arisen against a subject, be the ground of an action in any competent court, shall be cognizable by the said court whether such claim shall arise or have risen out of any contract lawfully entered into on behalf of the government or out of any wrong committed by any servant of the government acting in his capacity and within the scope of his authority as such servant. That's the provision under Section 2 of the Act. Ndimene kunena kuti ngati munthu afuna kusumira munthu yemwe agwira ntchito mboma kugwiritsa ntchito udindo wake amayenera kuti akamufikire motsatira ndime 4 yawo ya maija kuti nayenso akakonzekera nthawi zimene walakwitsa komanso kuti naye akathe kukonzekera kuzankha mlanduwo. The claimant contended that a reading of the provision showed that the Act is about claims arising from contract or torts and that these are claims for monetary compensation. Ndipo osuma anasutsa kunena kuti zimenezi zimangofunikira pamene cholinga chake choti kumapeto kwake pakakhale chipepeso. The claimant argued that the present case is neither founded on contract nor tort but on public law. Ndipo osuma anena kuti nkhani sikutengera kuti zambika bwanji koma kutsatira kuti lamulo likuyatsatidwa motani. And specifically on the alleged breach of a constitutional provision, which is Section 75, subsection 1 of the Constitution. Makamakanso pakulakwitsa kwa ndime 75 ya malamulo a dziko lino. The claimant stated that the proceedings in Dr. Bakili Muluzi versus SCB were caught by the requirement for notice under Section 4 because they had been commenced by originating summons as opposed to the fast-track process of judicial review. Anena kuti pa mlandu wa Bakili Muluzi uja anawuchotsa chifukwa choti adawuyambitsa ndi samani mwalumu oti ubwere kuti udzawunikiridwe. The claimant also contended that the present was commenced under Order 19 of the CPR, which provides for commencement of matters under the Constitution as particular proceedings, as opposed to regular claims such as contracts and torts. Such proceedings, including constitutional matters, referrals by courts and by the President, election matters, judicial reviews, habeas corpus, and declarations, they do not require compliance with Section 4 of the Act. Iwana atambisa nkhani mwamene anabwereramo chifukwa choti si milandu yonse imene imayenera kutsatira chonchi potengera kuti akusumira ndani ndipo imene imayenera kubwera ndi kuti kodi abwera ndi samani kapena akudzayiwunikiranso kapena kupanga apilo motani ndi imene iwo agwiritsa ntchito. The claimant has stated that the foregoing are not suits against government. Iwati mlandu sikuti ukusutsa akusutsa kapena kuzenga abo oyimira boma. The claimant relied on the case of Dr. Matanga and Kunje versus the Electoral Commission and Attorney General, where it was found that the requirement for notice does not augur well with constitutional provisions such as the right to an effective remedy, right of access to justice, and the court's power to review acts and decisions of the government. This is the case which was at the High Court Principal Register as Civil Courts number 45 of 2021. Iwana agwiritsa ntchito mlandu wa Jena Matanga komanso anzawo onse umene amasumira Electoral Commission umene anaona kuti ufulu wawo anaphwanyidwa ndipo anayenera kuti alandire zipepeso kapenanso kuti aone kuti iwo amene analola nayo. Section 9, subsection 2 of the Courts Act provides that every proceeding, and we're emphasizing on the phrase every proceeding,
in the High Court and all business arising thereout, if it expressly and substantively relates to or concerns the interpretation or application of the provision of the Constitution, it shall be heard and disposed of by or before not less than 3 judges. Ndipo section 9 imanena kuti nkhani ya mtundu umeneyo ikabwera itha kulizengedwa kapena kuwunikiridwa ndi bwalo limeneli koma likhale ndi oweruza osachepera atatu. Order 1909 of the Rule 1, of the CPR provides that Part 1 thereof shall apply to proceedings on the interpretation or application of the Constitution which are certified by the Chief Justice under Rule 2. Kuti ipanga nkhani imene itengedwe ndi oweruza mmodzi imakhala imenenso Chief Justice waivomereza kuti imeneyo atha kuyiwunikira yokhudzana ndi malamulo malingana ndi nkhani yake imene ilili. And it shall be dealt with in the manner specified under Section 9, subsection 2 of the Post Act. Ndipo idzayendetsedwa monga section 12 mayendetsedwa milandu ya makoti imafotokozera. Order 19, Rule 3, Sub Rule 1 provide that subject to Sub Rule 2 proceedings under Part 1 of Order 19 of the CPR shall be commenced by summons under 5 of the CPR. Order 19 imanena kuti nkhani za mtundu wina ngati zimenezi zikhoza kuyambitsidwa pogwiritsa ntchito summon monga ngati Order 5 imafotokozera. A reading of these provisions shows that the scheme envisaged by the law for matters relating to the interpretation of the Constitution is that such matters will first be commenced as any ordinary proceedings and then certified by the Chief Justice as being a constitutional matter if deemed so. Ndi mmene imafotokozera kuti mlandu wina uliwonse ukhoza kuyamba ngati mmene ungayambire wina uliwonse kenaka umakavomerezedwa ndi Chief Justice kuti ukhaleno okhudza malamulo a dziko. If he deems so. Ngati ataona kuti nkoyenera kutero. In our view, ndiye malingaliro athu, contrary to the claimant's assertion, mosusana ndi mmene osuma akuganizira, the civil procedure rules do not permit that a constitutional matter should be commenced under Order 19, even where the claimant intends ultimately to have it satisfied as such. Ndipo Order 19 singati kuti ife tero sana ngakhala atavomereza Chief Justice koma ngati ndondomeko singakwanise kupanga. It is imperative that it should be commenced under Order 5 as any other ordinary civil proceeding. Nkoyenera kugwiritsa ntchito ndime number 5 yakayendetsedwa milandu m'makhoti komanso mothandizira ndi ma orders ena amene alipo. The claimant commenced this action in the original court by way of a summons under Order 5 of the CPR, then applied to the said court. This is the court which was before Justice Madise, referred to the Chief Justice for certification under Section 9, subsection 3 of the Post Act. Yani inayambika mene imayambira ndi samani ndipo mulandu umene udalipa japo Madise umene anatsopano kuti ubwere ngati wakhudza malamulo a dziko. That original court, which was before Justice Madise, proceeded to refer the matter to the Chief Justice for certification under Order 19, Rule 7 of the CPR. Choncho kubwalo limene linali la Judge Madise adapeleka kwa Chief Justice avomereze kuti nkhani ikhale yokhudza malamulo a dziko. Indeed, this was the right procedure, as Order 19, Rule 3, Sub Rule 1, provide that matters under the Constitution must be commenced under Order 5. Ndipo inali yoyenera imene anatsatira monga imene imanenera Order 19, Rule 5 kuti agwiritse ntchito katinso Order 5 yes yeah. A reading of Order 19, Rule 3, Sub Rule 1 and Order 19, Rule 7 clearly show that for matters referred from other courts, there has to be a proceeding before referral and certification. Ndipo Order 19 imene ikufundinza kufotokozera kuti nkhani ngati zimenezi zimayenera zikayambe zavomerezedwa kenaka pakhalenso kalata yotumiza kubwalo limene likuyenera kuzenga nkhaniyi. Therefore, Order 19, Part 1 is not a provision for originating proceedings, but for certification and post-certification procedure. Choncho ndime 19
siyakupitiriza kwa mulandu koma yoona kuti pakhale amene akavomereze kuti mulandu upite stage yachiwiri. Order 19 Part 1 is not meant to short circuit the commencement procedures provided for under other pieces of registration, including, in the case at hand, the provisions of Section 4 of the Civil Procedure Suits Against Government Act. Ndimene order 19 gawo yoyamba ndimene imafotokoza kuti milandu ina sikuyenera kuyamba ngati imene wachitikirawo monga mene Where a claimant intends to commence proceedings against the Attorney General, as the claimant chain has done, that claimant has to comply with Section 4 of the said Act by giving 3 months' notice. pamene akusumira Attorney General osoma ayenera kugwiritsa ntchito lamulo limeneli loti pakhale kuwadziwitsa miyezi 3 isanakwane. As a matter of fact, certification is not a matter of course, as the Chief Justice can and is entitled to refuse to certify a matter as constitutional if in his considered opinion it is not. Ndipo nkhani imenezi yokunena kuti pangakhale kunena kuti pabwezedwe zimene aononge kugwiritsa ntchito chifukwa choti kukasayinira kuvomereza kuti mulandu upitirire kapena usapite kubwalo lina limene wasankha ndi limeneyo aonera. And on this particular point, we refer to the case of Ernest Simon and two others versus the Attorney General, which is constitutional referral number 9 of 2015. Ndipo tagwiritsa ntchito lifo Simon amene adasumira Attorney General wa chaka cha 2015 case number 9. In the present proceedings, the claimant did not comply with the requirement of giving 3 months' notice. Pamlandu osoma sana kwanitse kusatira nthawi ya miyezi 3. In the case of Dr. Mluzi and the ACB, the Supreme Court of Appeal held that an action commenced by way of originating summons under Order 7 of the rules of the Supreme Court, that is the White Book, was still subject to the requirements of the notice under Section 4 of the Act. Ndipo pamlandu Dr. Mluzi ada Supreme Court danenabe kuti mlandu unayenera uyambike mogwiritsa ntchito Order 7 komanso khale samani ndi notice yodziwitsa monga mlandu wina uliwonse umayendera. The originating summons procedure was prescribed for commencing actions for declaratory orders, interpretation of statutes or contracts, or where the facts were not necessarily contentious, that is, not really in dispute. Mabwalo ngati limeneli linamakhazikitsidwa kuti likaunikire milandu imene ikufuna kuunikira zinthu zomwe sizili zoti zisokoneza malamulo a dziko. If this matter had been commenced under the previous rules, that is the White Book, the originating summons procedure just alluded to would have applied, since the claimant seeks the interpretation of Section 10 of the Electoral Commission Act and Section 42 of the General Interpretation Act as against Section 75 of the Constitution. Tikanakhala kuti mulandu umenewu unayambitsidwa pogwiritsa ntchito malamulo akale amene amati White Book, zinali zoti originating summon yawo ikanakhala kuti yafotokoza zonse zimene wakufuna komanso aunikira zimene mulandu kuti uyendere. Yeah, as the claimant also seeks declaratory and consequential orders. Ndikuti amafuna kuti paperekedwe chiganizo kapena chigamulo ndi zina zimene zingapezeke zofuna kuonjezera pa chigamulo. Therefore, under the authority of the case of Dr. Mluzi and the director of ACB, choncho zimene zidagwiritsidwa ntchito pa mlandu wa Dr. Mluzi ndi ACB, we find that Section 4 notice requirement is mandatory. tikupeza kuti mfundo imene idagwiritsidwa pamenepo ndiyoti ayenera kutero. We have had occasion to consider the case of Dr. Matanga and Kunje and the Electoral Commission and the Attorney General. Taona za Matanga komanso Akunje ndi Attorney General. We observe that the proceedings in that case were different from the present proceedings in that they were commenced under Order 19, Rule 27 of the CPR, where they were seeking various declaratory orders, whilst the present case is by way of summons under Order 5. Taona kuti mulandu woyambawo adagwiritsa ntchito order imene amafuna kuti pabwere zigamulo zoonetsa kuti chake chikonzedwe pamene ubwera samoni kugwiritsa ntchito 5. We take
of the court's finding, in that case, that an aggrieved person can seek from the court a declaratory order without giving notice as required by Section 4 of the Act. Tukuonanso pamwamba omwe kuti anawapeza kuti khoti laloletsa kupereka chiganizo chake mosatsatira kwambiri ndi mifundo yoti payenera kukhala zigamulo zina. We find the decision in the case of Dr. Matanga Kunja and the Electoral Commission does not apply to the present proceedings for the reason that insofar the present matter was commenced by summons under Order 5 of the CPR, the requirement for the Section 4 notice cannot be dispensed with. Ndiye tikuona kuti mlandu wana Matanga ndiwo usizi kugwirizana chifukwa choti uwu anangogwiritsa ntchito Order 5 imene pana samani imene ikusiyana ndiyo yambayo chifukwa choti inayo inatsatira Order 19. Yeah, so the case of Dr. Matanga and Linda Kunje and the present matter are distinguishable on that basis, that in the present when it was under Order 5, or in the case of Dr. Matanga and Linda Kunje, it was under Order 9 Rule 27 of the CPR. Choncho tikuona kuti milandu ya Kunje ndi ana Matanga ndi mlandu wonse kugwirizana konse chifukwa choti anagwiritsa ntchito maoda. We find misleading the claimant's reliance on Section 2 of the Act, that Section 4 of the said Act should not apply because the present proceedings are neither founded on contract nor tort, but on public law, and specifically on the alleged breach of a constitutional provision insofar as they confine its application to contracts and torts. Tikuona kuti magwiritsa ntchito ndime 4 imene ikufuna kuti isokoneza chifukwa choti sikugwirizana ndi nkhani imene ili yapali. This is Section 2 of the Act clearly extends to any wrong, and we emphasize the phrase any wrong, committed by any servant of government acting in his capacity and within the scope of his authority as such servant. Chifukwa Section 2 ikunenetsa kuti cholakwika china chilichonse monenetsa kuti amene walakwitsayo akugwira ntchito ya mboma. For the avoidance of any doubt, we find that in these proceedings, the claimant was obliged to give notice as per Section 4 of the Act. Ndiye pa mlandu tikuona kuti osuma adayenera apereke nthawi yokwanira monga mmene lamulo likunenera. We now move to issues number 7 and 8. These will be dealt with simultaneously. Issue 7 is on whether the claimant, having deliberately contravened the law, recommending the appointment into the commission, more than 3 nominees should be allowed to benefit from his own illegality, and whether he should be stopped from challenging the decisions of the members of the commission who are appointed into the commission in contravention of Section 4 of the Electoral Commission Act. Pano tiona magawo awiri 7 ndi 8 onse ataonera pamodzi amene akuyang'ana kuti kodi amene anasankhidwa anthu folo aja cholinga chake chinacho kuti apindulire chani komanso ziganizo zimene zimatuluka ndi anthu amenewo zikhala ndi zotsatira zotani. Issue 8 is an alternative criminal objection as to whether the present proceedings seek to benefit the claimant from his own unlawful and illegal act. Gawo 8 ana mbali kuti kodi osumawa kwa iwo chapindulire chani. Relying on the cases of Seekworth, this is an English case, and the local case of Jason versus Kalamba, and Thorncroft versus Ward, and Winger versus Southern Voters, the defender submitted that it is a well-settled principle of law that no one can benefit from his own unlawful act. Pali milandu ingapo imene ayikasumiridwa kuti potsatira zotsatira zigamulo za milandu imeneyi palibe amene amayenera apeze phindu wadzisumira mlandu umene yekha wasuma motsutsana ndi iye mwini. The defendant contended that the claimant would like to indirectly benefit from his own illegality, and that to allow this case to proceed in light of the mess that it has created would, in terms of the case of Seekworth, lead to a repugnant result in that the claimant would be allowed to benefit from the mess it has created. Osumiridwa aonekera kunena kuti osuma akufuna apeze phindu kapena kuti apindule pakulakwitsa komwe adapanga okha pokasankha anthu ochuluka mosemphana ndi mmene lamulo lidanenera kuti asankhe.
The defendant went on to state that in blatant disregard of Section 4, subsection 2 of the Electoral Commission Amendment Act, the claimant submitted names of 5 persons to the then president to be appointed as commissioners when then president, who is also the president of the claimant, appointed 4 persons from the submitted list of 5 names instead of 3. Ndipo osomeredwa anena kuti osoma anapatsidwa mpata osankha anthu omwe zokayimira bungwe la zisankho kumene anasankha anthu asanu ndipo amene anali mtsogoleri wa dziko nthawi imeneyo anakasankha anthu 4 malo mozitenga anthu 3 monga amene lamulo limanenera. The defendant restated that the court in the case of MCP versus the president nullified the foregoing appointments as they were made contrary to clear legal provisions but saved all the actions and decisions which they had undertaken as the 6th cohort of the commission and noted that the said judgment has never been appealed against and it remains law. Ndipo osomeredwa aonekeranso kuti pamene kasuma MCP the president pa nkhani imene idachitika yosankha anthu 4 malo mwa atatulutsa chigamulo chinapezeka kuti palibe amene anakachitsutsa kapena kupanga apilu choncho chinasanduka lamulo. The defendant argued that the claimant, who, in the view of the defendant, is the culprit behind the unlawful appointments, seeks an application of the fresh presidential elections of 2020 and the subsequent by-elections on the basis of the finding of the court in the case of MCP versus the president. Ndipo mlandu umene MCP president adachita kunapezeka kuti zotsatira zake zinapangisa kuti pakhalenso zisankho za mu 2020 za president komanso ndi ena mazisankho zina zimene zimatsatira mbuyo mwakemu. Yeah, so the defendant says there's a voting of the appointment of the 6th cohort of the commission for the claimant's own illegality, on the basis of which illegality the claimant seeks a nullification of the elections conducted by the 6th cohort of the commission. Choncho posankha anthu 6 akayimira kuti akasankhidwenso ndi kukasankha anthu 4 zinaleso olapika ndi lamulo zimenezo zikutanthauza kuti lamulo silinatsatidwe lidaphwanyidwa. The view of the defendant regarding this is that if the nullification is allowed, the claimant and his president stand to indirectly benefit from their own impunity and illegality, as it will afford them an opportunity to field their presidential candidate afresh. Choncho soma pamodzi ndi amene akwayimira atapasidwa mwayi choncho ndi kuti tiwapasa mwayi oti akathe kupindula kuchokera pa zomwe iwo omwe adalapitsa. The defendant invited this court to take judicial notice of the utterances of Professor Peter Mutharika at the Malawi World celebration that took place on Sunday, 8th of October 2021, where according to the defendant, he said that he would seek re-election on the claimant's ticket following this nullification of the FPE 2021 in these proceedings. Ndipo potengera zimene adayankhula mtsogoleri ku Malawi World kunena kuti zotsatira za mlandu zikhozo zapangitsa kuti kukhalenso chisankho chatsopano chimene iwo adaonesa kuti adzakhala ndi chidwi chodzayimira. We summarily dismiss this submission as the law on judicial notice was as discussed in the case of Chiume and others versus Afford, on the basis that the circumstances obtaining hearing do not meet the requirements for judicial notice. Choncho tikunena kuti nkhani iyi sinakwaniritse zoyenerera kuti mlandu umene ukhoza kuwunikiridwanso ndi bwalo lino. Sorry, I think the issue is that we cannot take judicial notice of the utterances which were made by the president at the Malawi World celebration. Zimene adayankhula mtsogoleri wopuma ku Malawi World ife kuno sitingazitengere iyayi. The defendant refers us to paragraph 112 of the judgment of the court in the case of MCP versus the president, where the court held that the non-compliance of Section 4 of the Electoral Commission Act was not an honest mistake, but that it was calculated to disobey the law with the clear view that the claimant should have more than 3 commissioners in the Electoral Commission. Pazimene zinachitika nthawi yosankha oyendetsa bungwe la zachisankho zinalakwika chifukwa choti anakasankha
kadala anthu anayi chimene chinali chotsutsana ndi ndondomeko yake zimene kwa iwo zinali zokomera osomawa koma osati malamulo a dziko. The defender's position on this is that this was to the claimant's benefit and akin to fraud. Ndipo kutengera osumiridwa kuti zimenezi anazichita mwadala ncholinga choti zithandizire kapena kuwakomera osuma. Accordingly, so argued the defendant, the claimant cannot hide under the claim that all it seeks is respect for constitutionalism and the rule of law. Choncho asanene kuti achimene akufuna iwo mkungoti paoneke kuti malamulo akuyendetsedwa bwino a dziko ayi. As the claimant did not observe in the first place the constitutionalism or rule of law by illegally nominating 5 persons, from which 4 were appointed as commissioners. Pomanena kuti afuna malamulo atsatidwe chikhalire chodalakisa ndi omweyo pokasankha oyimira anayi m'malo mwa atatu. This again, according to the defendant, shows that the claimant and the former president, Professor Mutharika, conspired to irregularly appoint 4 commissioners from the list submitted by the claimant instead of the maximum number of 3 commissioners, to force other presidential candidates, including Dr. Shagila, to boycott the fresh presidential elections in 2020. Izitu zikuonetsa kuti osomawa pamodzi ndi president wopuma adachita kugwirizana kuti asankhe motero ndi cholinga choti enawo anyanyale kuti mwina pakakhala chisankho chapatsogolo zidzayende bwino. The defendant continued to argue that the plot having failed, the claimant then conspired with the former president to challenge the fresh presidential elections of 2020, a demonstration of malafide on the part of the claimant and Professor Mutharika. Ndipo osomawa zikuonetsa kuti anakambirana ndi president mtsogoleri wopuma kuti adzapange apilo kuti zisankho sizinayende bwino zichitikenso zimene zinachita kuonetsera kuti cholinga chake sanali maganizo au bwino ayi. The claimant agreed with the defendant on the principle of illegality, but argued that the maxim ex te picosa has received extensive judicial commentary, more especially in contract, tort, and trust. Ndipo tuzikuonetsa kuti osuma pamodzi ndi mtsogoleri wopuma adachita zimenezi mofuna kupondereza zimene zimayenera kukhala zachilungamo pakayendetsedwe ka malamulo a dziko lino. The claimant stated that the Latin maxim on illegality has not attracted the same level of attention in public law, and that the course should be sought to transpose private law considerations and concepts to public law. Tsono paona kuti zimene ankaganiza sizinachitike, anachiona chanzere kugwiritsa ntchito anthu ena odziwa za malamulo kuti chikabwere ku malamulo kenaka chikhale ndi chidwi kwa anthu. The claimant referred us to an article by Rosenfeld on rethinking the boundaries between public law and private law for the 21st century, an introduction. Ndipo anachiyanjanitsa kuti malamulo anthu ogwira ntchito mboma maso anthu amba kuti chimene chikabwera chiyang'anidwe ngati lamulo lofanana. Yeah, I think largely there that he has referred us to a paper to read on this topic, which is by Rosenfeld. The claimant contended that the defendant had not provided this code with evidence proving the alleged conspiracy, and that therefore he asserted what he asserted was mere speculation. Ndiponso anatsutsana nawo osumiridwa kuti zimene anena kuti adachita kugwirizana ndi zabodza ife kuti sanatulutse umboni wake pamenepo. The claimant submitted that the case of MCD versus the President of the Republic of Malawi, whilst the court faulted the decision of the presidency in the appointment of members of the commission, it did not fault any decision of the claimant. Ndipo anasabe kuzinena kuti pamulandu wa Malawi Congress pamene anasomera mtsogoleri wa dziko sipanatuluka fundo imene inaonetsa kuti there was no fault on the decision of the claimant, that is DPP. panalibe maganizo amene anapereka awosuma. On the basis of this fact alone, the Latin maxim on illegality ex te picosa does not apply to this case, more especially where the defendant has not proven the conspiracy between the claimant and the former president, Professor Mutharika. So this is what has been argued by the claimant.
choncho soma anena kuti pakuti alephera kupereka umboni onetsa kuti panali kugwirizana pakati pa amene akuayimira komanso mtsogoleri wopuma choncho imene singatengedwe ngati mfundo. The claimant contended that the legality defense only applies if the party to a proceeding is basing their cause of action on their own wrongdoing, which, according to the claimant, is not the case in these proceedings, as the claimant committed no illegal conduct at all to trigger the application of the Latin maxim on illegality. Ndiponso manenetsa kuti iwowa sizingakhudze chifukwa choti palibe chimene anapanga chimene chingapangitse kuti iwowa aoneke kuti ndi amene apangitsa kuti mlandu uyambire chifukwa choti alakwitsa okha. The claimant argued that the rule of law and constitutionalism will be vindicated if this court allows a full consideration of this case on its merits. Ndiponso miliro anenetsa kuti ngati bwalo lino lingavomereze kuti zimene zikhale zovomerezeka m'malamulo ndi kuti kukhala kusokoneza kwa malamulo a dziko lino. The claimant has relied on the English case of Tinsley versus Milligan to argue that this court must take a principled approach when determining the question of illegality by taking into account the following factors. Ndipo agwiritsa ntchito mlandu wa kwa England umene anena kuti bwalo lino liyenera ligwiritse ntchito pobweretsa poyankha pempho limene labwera cholinga choti asasokoneze malamulo a dziko lino ndipo atsatire ndondomeko izi. Yeah, these are the factors. One, the triggering event of this action was the president's desire and determination to get rid of Commissioners Kunje and Mataka. These two commissioners, according to the presidency, were illegally appointed commissioners. Chimene chinapangitsa mtsogoleri wa dziko kuti akachotse anthu awiri anamatanga ndi anzawo chimene kwa iwo powachotsa anaona kuti asokoneza malamulo akayendetsedwe ka zachisankho. Two, the conduct of the president and Malawi Congress Party, where an action was commenced, discontinued, and recommenced or reversed until they achieved their purpose of getting rid of the commissioners. Kuti mchitidwe wa mtsogoleri wa dziko komanso chipani cha Congress atayambitsa nkhani anayitseketsa ndi cholinga choti apitirizebe kugwira ntchito yawo. With the purpose of getting rid of the commissioners. Ndi cholinga choti akangothana nawo kapena kuwachotsa anthu amenewa. Three, the refusal to accept that if the commission was incorrect, that is incomplete, or its decisions are also affected. In the present case, the certain and selective application of the law by the defendant, where there is insistence that the effects of the illegality must be suffered by the commissioners, while the president holds on to the benefit emanating from the illegality. Choncho chachitatu ndi choti ngati anthu awiriwa anachotsedwa chifukwa choti zinalakwika koma chikhalire bungwe loyang'anira zachisankhozo mtsogoleri wa dziko akudyererabe ufulu umene anthu olakwikawo adayivomereza ndi kuti pamenepo sipali bwino. Number four, whether the integrity of the legal system will not be harmed by letting the defendant hold on to that which is a product of illegality and in the manner they seek to do so. Ndikuonanso kuti zotsatira ngati sizivulazidwa chifukwa chosunga anthu amene anayikidwa pa mpando mosatsatira lamulo. In response to the claimant's argument on conspiracy, the defendant submitted that conspiracy between the claimant and the former president can be inferred from the pleadings, that is from paragraphs 21 of the amended defense, which was read on earlier today, and the judgment in MCP versus the President of the Republic, particularly at page 40, paragraph 112, where the court stated that, in course, this was again impunity on the part of the defendant at play, trying to back at the National Assembly for throwing out the text of Section 4 of the Act as proposed in the government bill. Poyang'ana zinachitika chitalowetsa kuti chinawunikira ndipo anapeza kuti zimene zinachitikazo kunali ngati kubwezera kuti anthu agwiritsebe ntchito lamulo namba 4 lokayendetsedwa ka zachisankho. As a court, we observe that the court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic held that the claimant deliberately chose to flout Section 4 of the Electoral Commission Amendment Act when it nominated 5 names to the former president, out of
the latter, that is the then president, appointed 4 as commissioners. Ndipo chigamulo cha Malawi Congress chomwe anasumira mtsogoleri wa dziko chinapeza kuti kunali kulakisa padala pomwe akasankha anthu 4 oyimira bungwe la zachisankho chikhalire chilamulo limafuna kuti asankhe anthu 3. The court also held that the former president could not have appointed the commissioners as he did, contrary to the law unknowingly, since in the instrument of appointment he specifically referred to the law enabling the appointment of those commissioners. Ndiponso chigamulo chomwechi chinanena kuti mtsogoleri wa dzikoyo sadayenera kusankha anthu okayimira bungwe la zachisankho motsutsana ndi mmene lamulo linapangidwa loti osankha atsogoleri oyendetsa zachisankho ayenera kuti munjira yotereyo. Contrary to the assertion of the claimant, in paragraph 181 of his final submissions, that it committed no illegal conduct, it is clear that the question of illegality was already determined. Choncho tikapa tikuona kuti funso loona kuti kodi zinthuzi zinali zolongosoka kapena ayi taliwunikira kale. It was already determined by another court, that is. Bwalo lina linawapeza kale yankho lake. Yeah, since this decision has not been appealed against, it is no longer an issue for this court's determination. Choncho pakuti palibe wina analimbana nalo kapena kulipangira apilu, sinkhaniso yoti bwalo lino lingaonikire. We have carefully considered the submissions from the claimant and the defendant on the defendant's argument that in the present matter the claimant seeks relief from which it will benefit from the legality we have just referred to. Taonikire bwino zomwe fundo zonse zinapereka osumwe komanso osumiridwa zokhudza nkhaniyi. Says he has no right to be assisted. It is upon that ground the court goes, not for the sake of the defendant, but because they will not lend their aid to such a plaintiff. That's the quote from the case of Holman versus Johnston. Applying this principle to the present case, we agree with the defendant that the relief sought by the claimant have the effect of benefiting the claimant from his own illegality. This is because tikugwirizana nawo osumiridwa kuti imene ayitengera nkhani osuma angofuna apindule kuchokera pa chinthu chomwe adalakwitsa okha osumawa. This is because in the event this court nullifies the fresh presidential elections of 2020 and the subsequent parliamentary and local government by-elections, the status quo will revert to the that is before the fresh presidential elections 2020 political setup. Izi zikuonetsera pamene kunachitika chisankho cha mu 2020 komanso cha mtsogoleri wa dziko komanso zisankho zomwe zimatsatira mbuyo mwakemu za anthu ku nyumba ya malamulo komanso maboma ang'ono. This is the legal benefit that the claimant and the former president who remains the president of the claimant will derive as state president and governing party respectively. Izitu ndi zomwe omwe anali mtsogoleri wa dziko yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha amene akuayimirawa adayesetsa kupanga nthawi imeneyi. It will be recalled that the claimant argued that the rule of law and constitutionalism will be vindicated if this court allows a full consideration of this case on its merits. Ndipo ndi malingaliro awo kuti m'bwalo muno malamulo a dziko akanatha kusokonezeka ndi kutsatira molakwika cholinga choti zikomere osuma. The question whether the issue of illegality is a preliminary issue exercised our minds. However, on the premise of Order 16, Rule 6 of the CPR, we are fortified that this question can and will be resolved at this preliminary stage. Ife pakutsa ntchito ndime 16 ya CPR tili ndi chikhulupiriro kuti funso limeneli litha kuthetsedwa ndi bwalo lathu lino. This court cannot give a blind eye to such blatant illegality just because the claimant has closed these proceedings with constitutionalism as a phrase. Sikuti ifeyo sitingaone bwinobwino chifukwa choti osuma anena kuti tifuna tionetsetse kuti malamulo a dziko lino asaphwanyike. The principle behind the maxim ex te picosa, that is the Latin maxim for illegality, is to ensure adherence to the rule of law and constitutionalism. Cholinga chachikulu cha bwalo lino nchionetsetsa kuti malamulo amene anayikidwa dziko lino akutsatiridwa moyenera. We now review the case of Eurotiam versus Beth Hest, where Lord Justice Carr stated as follows. I will
is a quotation. The extent because the defense ultimately rests on the principle of public policy that the courts will not assist a plaintiff who has been guilty of illegal or immoral conduct of which the court should take notice. It applies if in all the circumstances it will be an affront to public conscience to grant the plaintiff the relief which he seeks, because the court thereby appear to assist or encourage the plaintiff in his illegal conduct or to encourage others in similar acts. That is the quotation from the case of Eurodiam versus Bathurst. The above mentioned case emphasizes the principle that the court cannot give legal effect to illegal nominations and appointments. Sitingapereka ekiganizo pa kintu chomwe chinachitika mosayenera kuti tichipange chachitika nomoyenera. Inasmuch as the claimant is denying the issue of illegality, what we have are illegal nominations by the claimant, followed by illegal appointments by the former president, who incidentally was at all material times the president of the claimant. Ife tikunena kuti ngati osoma kunena kuti zimene zinachitika sizinali zolakwika, koma chikhalirecho anagwiritsa ntchito malamulo molakwika, kusankha anthu molakwika, ndipo alumbiritsa molakwika ndi mtsogoleri wopuma. Ifeyo sitinganene kuti zimenezo zinali zolondola pamene lamulo silikuvomereza. The claimant has now turned around and claims that the fresh presidential elections of 2020 and subsequent by-elections were void because the cohort of the commission was incorrect and unconstitutional. Ndiye kuze zisankho za 2020 komanso zisankho zonse zimene zatsatira mbuyomu chifukwa choti anthu amene amayendetsa anali osavomerezedwa. We cannot imagine a more classic example of one wanting to benefit from their own illegality than this. Sitingathe kuvomereza kuti munthu afuna apindule chifukwa cholakwitsa kwakenso. Therefore, even if these proceedings were not put by the defense of res judicata, that is litigation, we find that it would be against public policy and an affront to the public conscience to grant the claimant the relief that he seeks from this court. Tikuona kuti tivomereze zimene osoma anapempha zikhala zotsutsana ndi mmene malamulo alili komanso zimene anthu akudziwa zamene malamulo amayendera. As a matter of fact, granting the reliefs would be tantamount to this court sitting on a constitutional matter, aiding and rewarding the claimant's illegality. This will not do as a court of law. Choncho kuti tivomereze zimene osoma apempha akhala ngati kutsutsa ndi zimene tiloyamba lidapereka chigamulo chake komanso zibweretsa vuto pa mayendetsedwe a malamulo a dziko lino. In upholding this preliminary issue, we cite of approval the case of Brooks versus Minister of Safety and Security. This is a South African case on the same ex depiposa principle, whereupon an justice of appeal remarked as follows. This is in courts. It is true that in matters of human behavior we are often told not to judge by results, but in law, when considering whether a condition is well founded, the absurdity of the results to which it will give rise is not an immaterial consideration. That a person in the position of Brooks would, by his own intentional wrongful act, create in favor of his dependents a cause of action that would not otherwise exist is nothing short of preposterous. Indeed, in my view, that would be a dangerous proposition. After all, it is a tried principle of our law that a person should not be allowed to benefit from his or her own wrongful act. This is a quotation which is pertinent on this principle of illegality. I'll now move on to issue number 9. This is on whether or not the present proceedings are frivolous, vexatious, and an abuse of the court process and a waste of the court's time. Tibwera mfundo namba 9 imene kuti kubweretsa imeneyi nkoyenerera kapena nkongofuna kutayitsa nthawi ndi kuononga zofunika kayendetsedwe ka malamulo a ku court. The defendant submitted that the claimant is raising issues that were the subject matters in Judicial Review Clause number 7 of 2021, that was between the state on application of the Democratic Progressive Party and the President of the Republic of Malawi and the Secretary to the President, which was commenced at Lilongwe Registry. Osomiridwa kubweretsa nkhani ya Judicial Review number 7 imene inachitikira ku Lilongwe chaka chino. Yeah, the claimant will voluntarily withdraw that case without any basis
Also, before it also, was reached its finality, before it was adjudicated upon. also anagayitseketsa mosakakamizidwa isanafika pachimake nkhaniyi. According to the defendant, in the present proceedings, the claimant is raising the same issues as the ones in the withdrawn matter, and it is utter abuse of the court's time for the claimant to commence the matter, withdraw it, and recommence another on the same issues as the one which it had withdrawn. Nkuona kwa usumiridwa okumpunga wononga nthawi ya khoti chifukwa choti okha adakayamba nkhani ndikukayitseketsa ndikudzayitsegulitsa nsokha chimene choti kumapeto kwake angononga nthawi imene bwalo ikanagwiritsa ntchito pa zina. The defendant submitted that the summons here raises issues that were already adjudicated upon by the High Court in the case of MCP versus the President of the Republic of Malawi, Also, which has never been appealed against. However, the claimant would like the court to adjudicate over the same issues. osumiridwa anena kuti osomawa abweretse nkhani yomwe idayambitsidwa kale ku High Court ya kulilongwe imene idayimitsidwa ndi kuyibweretsanso kuno cholinganso mfundo zomwenso zinali mu mlandu woyambawo. Yeah, this step, according to the defendant, makes the matter frivolous, vexatious, such that it ought to be dismissed with force. Choncho osumiridwa akunena kuti izi zingopangitsa kuti aoneke kuti palibe chimene akudziwa chochita choncho iyenera kuchotsedwa nkhani imeneyi. The defendant invited the court to consider the principle that there must be an end to litigation, which requires a litigant to bring forward his whole case at once and not to bring it forward piecemeal, and refer to the cases of the Malawi Electoral Commission versus Pantanava and Ndhala versus Admark. Ndipo osumiridwa anena kuti lero pamlandu payenera pakhale kumalizitsa kuti osuma asamabweretse nkhaniyi pa imodziimodzi adzakhale ndi nkhani zonse pamodzi ngati akufuna kudzazibweretsa zonse zizibwera zodukanadukana. According to the defendant, the claimant has, contrary to the decisions in the cases which I've just mentioned, caused endless litigation pertaining to the validity of the decisions made by the irregularly constituted commission. The defendant contended that the judgment in Malawi Congress Party versus the President was not appealed against and the letter of rescission was revoked. Ndipo osumiridwa anena kuti chigamulo chimene chinaperekedwa cha Malawi Congress ndi mtsogoleri wa dziko lino palibe amene anatsutsana nacho ndi kuti kapena anachichotsa. The defendant further contended that neither the judgment nor the letter of rescission can constitute a cause of action. Ndipo osumiridwa anena kuti chigamulo chimene chinaperekedwa kapena zikalata chimene chinachotsedwa pa mlandu umene anali nawo sizingapange kuti no malamulo a dziko asinthike. Cannot constitute a cause of action, something where you can start a court case. Sizingapangitse kuti no mulandu winanso uyambike ofanana ndi omwewo. The defendant cited the case of Nkosi versus Nedbank as authority for asserting that the proceedings herein are an abuse of court process and must be dismissed. Amene osumiridwa agwiritsa ntchito mlandu umene anasungidwa a Nedbank kuti kubwerezetsanso mlanduwo ndi kungononga nthawi ya bwalo. Further, the Attorney General stated that he cannot answer for the Malawi Congress Party and Dr. Chakwera, who are not parties to the present proceedings. Ndipo Attorney General anayankhanso kuti sangayankhire milandu ya Chakwera ndi chipani cha MCP chifukwa choti iwo simbali imodzi ya chipani kapena ya Chakwera. On whether the Malawi Congress Party versus the President case would have been withdrawn if Professor Mutharika had won, the defendant submitted that the claimant is working on assumptions and imaginations. Kuti pa mulandu umene unalipo wa MCP ndi President wopuma kuti mwachitsanzo anawina kumanena kuti awa akugwira ntchito mongoyembekezera kapena mongoaganizira zikanatha kubwerapo kuganiziridwa. It was the claimant's submission that it is strange and unfortunate that the defendant has chosen to trivialize the claimant's claims as being vexatious, frivolous, and an abuse of the court process. Zinali nkuyankhula kwa osuma kuti analoda osumiridwa kunena kuti pempho limeneli ndi losayenera pakubweranso kumalo lino. According to the claimant, a reading of sections 4, 5, 198, 199, and 200 of the Constitution clearly shows that Malawi is a constitutional democracy based on the rule of law, in which the Constitution is the supreme law and no other legal or political authority is above it. Pogwiritsa ntchito ndime 198, 199 ndi 200 zikuonetsa kuti dziko lino limagwiritsa ntchito malamulo moyenerera mwa ufulu
choncho palibe china chake chingayenera kuphwasula kayendesedwe ka malamulo a dziko lino. In order to ensure that a mechanism is available for resolution of any conflict between the Constitution and the rest of the legal political order, Section 5 of the Constitution provides that any act of government or any law that is inconsistent with the provisions of this Constitution shall, to the extent of such inconsistency, be invalid. This is the argument which is being raised by the claimant. Ndipo osumilidwa anayika mfundo yonena kuti ngati pali malo ena amene chikuoneka kuti kakupondereza ufulu pogwiritsa ntchito lamulo limenelo limayenera lichotsedwe. The claimant stated that Section 75, subsection 1 of the Constitution provides for the offices of commissioners of the Electoral Commission and submitted that under Section 198 of the Constitution, the offices of the Commission must be defined and constituted in accordance with the Constitution and not under any other legal or political authority. Ndime 75 ga 1 inenetsa kuti bungwe limeneli limayenera liyendetse zonse moyenerera mogwirizananso ndi ndime 119 ya malamulo a dziko lino kuti pasakhale china chilichonse chopsinja malamulo oyendetsera zinthu mdziko muno. Yeah, so the claimant argues that their claim in this matter is that Section 75, subsection 1 of the Constitution has been violated and should not be taken lightly by this court, let alone by the defendant. Ndiponso manenetsa kuti ndime 75 ga 1 lidalagwiritsidwa ntchito molakwika ndi osumilidwawa ndipo bwalo lino lisazitenge mwapamwamba chifukwa choti asokoneza malamulo. The claimant contended that it is important to note that the defendant has not identified the issues which are frivolous, vexatious, or an abuse of court process in the judicial review proceedings in the case which I referred to earlier, that was between the state on application of Democratic Progressive Party versus the President of the Republic and the Secretary to the President, where they were challenging the rescission of the appointment of the two commissioners that were withdrawn, and also to note that the defendant does not mention any issue that is frivolous, vexatious, and an abuse of court process in the present matter. Also manenanso osumilidwa asanaonetse zifukwa zokwanira kapena zina zilizonse zoonetsa kuti kubwera kwa mlandu nkungononga nthawi ya bwalo lino. According to the claimant, the defendant has failed to show and demonstrate the similar issues between the MCP versus the President case and the present proceedings. Potengera osumilidwa asanaonetse kusiyana kwa mlandu wa MCP ndi mtsogoleri wa dziko komanso ndi mlandu umenewu. Similar issues, same issues, yeah. The claimant submitted that the preliminary issue, that the present proceedings are frivolous, vexatious, and an abuse of court process must therefore be dismissed. Choncho chifukwa choti mlandu umene abweretsawo ndi woti fundo zonse zili chimodzimodzi mlandu winawo, pempho lawo liyenera likanidwe. This court, having already established herein that the present proceedings are res judicata on the premise of the case of Malawi Congress Party versus the President of the Republic, it goes without saying that the proceedings herein amount to an abuse of the court process and is therefore vexatious and frivolous. Choncho bwalo lino likuloza kuti pakuti nkhani yabwera pano inachitika kale pa mlandu woyamba wa Malawi Congress ndi mtsogoleri wa dziko, kubweretsa nkhaniyenso pa bwalo lino ndi kungononga nthawi ya bwalo lino ndipo nkosayenera kutero. The case of Mhala versus Atmark, which establishes that it was an abuse of the court process to vex another party twice on the same matter, is applicable in these proceedings. Mlandu umene watchulidwawo ndi woti ukugwirizana kuwugwiritsa ntchito pa mlandu umenewu. The principle of law is that the court machinery must be used for a bona fide, that is a good purpose, and we rely on the case of Temadanga Farm Limited versus Admark. Ndikuti cholinga chobwera ku court njoti anthu azigwiritsa bwino ntchito malo ano ncholinga choti zikhale zothandiza wina aliyense. Another case in point is one from England, on abuse of court process, that of Barrow versus Bankside, where it was stated as follows. This is a quotation. The rule is not based on the doctrine of res judicata in a narrow sense, nor even on any strict doctrine of issue or cause of action estoppel.
It is a rule of public policy based on the desirability in the general interest as well as that of the parties themselves that litigation should not drag on forever and that a defendant should not be oppressed by successive suits when one will do. This is the abuse at which the rule is directed. That's the quotation from the case of Barrow versus Bankside. Another case which we want to refer to is one of Bradford and Bingley, Building Society and others versus Malcolm Worcester Seddon, where Lord Justice Ord, also from the English courts, referred to the defendant's right not to be vexed twice on the same cause as the defendant's right not to be unjustly hounded. According to this case, an abuse of the court process can still be established even when the parties in the current case are different from those in the earlier case. Presently, we find that though the claimant was not a party to the case of MCP versus the president, on the premise of our finding that the claimant is a privy of the interested parties in that case, it is an abuse of the court process for the claimant to bring these proceedings in the manner they have done. Nkuona kwathu tikuona kuti osomawa ngakhale sadali amene adalimba mlandu winayo koma anali amene anali ndi chidwi pa mlanduwo ndi chinthu cholakwika komanso chogwiritsa ntchito khoti molakwika kubweretsa nkhaniyi ku bwalo lino. We have placed our minds to the claimant's proposition that we should follow the approach that was taken in the case of Professor Arthur Peter Mutharika and another versus Dr. Saulos Chilima and another. This is the Supreme Court of Appeal decision where it opted not to dismiss the appeal regardless of the appellant's failure to comply with the rules of procedure. Tafotokozera kale posuma kuti atsatire ndondomeko monga amene Professor Peter Mutharika adachitira pa mlandu wa osomera Saulos Chilima umene unali ku Supreme potsatira ndondomeko zonse moyenerera. Yeah, I think it's the claimants are calling us to look at that case here. So what we have noted is that the situation obtaining in the case which we have referred to is distinguishable from the present circumstances on account of the nature of the defect in that case. Mlandu umenewo ndiwooneka odziwika bwinobwino umene utsatira munthu akhoza kukhala ndi dongosolo labwino lakuyipanga mlandu wina. Yeah, so we want to distinguish that case with the present case in that whereas in the above mentioned case, the Supreme Court of Appeal was dealing with breaches of procedural requirements, including the failure to comply with Order 3, Rule 2 of the Supreme Court of Appeal rules. This is dealing with, among others, the legal principle of res judicata. Choncho potsatira kusiyana kwa milandu iwiri imenenso ku Supreme Court pereka chiganizo chawo, ifeyo ntchito yathu tikuyang'ana kwambiri kuti kodi mulanduwu udalowanso ndiye kubweranso chifukwa chani. Choncho sitingauvomereze kwenikweni chifukwa unalowa kale. Whilst a court in appropriate circumstances exercises discretion to disregard a breach of procedural requirements, it cannot ignore a breach of a substantive and fundamental legal principle such as res judicata. Ngati pali zinthu zimene ife sitingathe kuzipondereza ndi pamene tikuona kuti nkhani imene ikubwera ndiyo inachitika kale. The civil procedure rules in Order 2, Rule 2 provides for instances where the court can cure irregularities. For example, an irregularity in a proceeding or a document or a step taken or order made in a proceeding. Pali malamulo amene akuthandizira kuti bwalo litha kuthandizira pamene palakwika pamene mulandu wayambika kale, kabweresedwe ka masamani kapena kayendesedwe ka mulandu bwalo litha kuthandizira kuti mupange motere osati zina zilizonse. However, the scope of the irregularities does not include substantive issues such as the principle of res judicata. Koma izi sizotanthauza kuti tingagundenso pa mulandu umene udachitika kale. The principle of res judicata is one of the bedrocks of our justice system that guards against chaos in the pursuit of justice, a breach of which cannot be cured under the rules. Kubwereza nkhani yomwe inachitika kale kukhoza kubweretsa mavuto akulu pa malamulo amene kudzakonza kwake kukhoza zakhala kovuta. To restate, we have established that this matter is effectively not only an appeal in disguise, but also real litigation clothed in constitutionalism.
The fact that the claimant is crying out constitutionalism and the rule of law does not first change the nature of the proceedings which are before us into a constitutional matter, and secondly, it does not compel us as a court to sanction abuse of the court process. We will now request the JP to continue with the remaining 3 issues. On issue number 10, whether or not the courts are there to offer gratuitous, constitutional, or legislative interpretation. Gauteli tikuyang'ana nokuti bwalo lino kupereka kutanthauzira kwa zochitika za ku nyumba ya malamulo kapenanso zina zokhudza malamulo. We have covered most of the issues and we have been here since morning. Malo ambiri agudidwa kale takhala muno yambira mmawa. So at some point, I might just come to certain findings and not go through everything which has been presented to us. Mwina ndingofikira ku zimene tapeza sitidutsa pena paliponse pamene zitalemba chigamulochi. The defendant argued that since the claimant accepted both the rescission letter and the judgment in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi, Osumanira kuti pakuti kalata yoyimitsa mulandu idalandiridwa pa mulandu umene Malawi Congress idasumira mtsogoleri wa dziko. this implies that there is no real dispute for this court to determine, Izi zikuonetsera kuti palibe nkhani yediyo ndituti bwalo lino liunikire, and that the claimant merely seeks the court's advisory opinion. ndikuti mwi apa zikutanthauza kuti osuma angofuna amve kuchitsogozo cha bwalo lino. And therefore the matter is not yet ripe. Choncho mulandu usu kuti As to whether or not the courts are there to offer constitutional or legislative interpretation, kuti bwalo lino likuunikira malamulo aku nyumba ya malamulo kapenanso a dziko. the response of the claimant was in the affirmative. Yankho la osuma limavomera. The claimant did not dispute the fact that the judiciary is there to interpret the Constitution and all laws as provided under Section 9 of the Constitution. Osuma sakususa kuti mabwalo ntchito yawo ndi kutanthauzira malamulo monga ndime 9 mafotokozera. The claimant stated that this mandate is exercisable only where there are legally relevant facts or a particular dispute to be resolved. Izi zimachitika pokhapokha pabwera kusamvana pakati pa anthu ndipo pakufunika kuti pabwere yankho loti pakhale bata. Otherwise, doing so would be tantamount to asking the court to offer gratuitous legal opinions, which is a duty of legal practitioners. Kupanga choncho ndiyo kuti chingobweretsa mavuto amene angabwere pamene bwalo lino litapereka maganizo pa chinthu chomwe chinachitika kale. We note that whilst under Section 9 of the Constitution, the judiciary has the responsibility of interpreting the law, Tikudziwa bwino kuti pa ndime 9 mabwalo ndi ntchito yawo kutanthauzira malamulo. the said responsibility is not exercised in a vacuum. Sikuti zimenezi zimagwiritsidwa ntchito malo obisika yani. The provision expressly stipulates that the law is interpreted within the context and framework of legally relevant facts. Timaonetsetsa kuti malamulo amene atanthauziridwa mosaphwanya lamulo lina lililonse. Section 9 must be read together with Section 41, which also clearly stipulates that the right of access to a court of law is for final settlement of legal issues. Kuti ndime 9 komanso 41 zimatena kuti pamene pabwera nkhani kumabwalo nkokafuna kukapeza yankho lomaliza. Which according to Section 41, Section 3 are acts violating the rights and freedoms granted by the Constitution or any other law. Pamene ndime 41 ndime 3 ikuona kuti ngati ufulu wina wake waponderezedwa. Save for the presidential referrals under Section 89, subsection 1, paragraph F of the Constitution. Chimodzimodzi zomwe zokhuza mtsogoleri wa dziko monga ndime 89 ikunenera. There is no provision granting courts jurisdiction to provide advisory opinions. Palibe pamene pakulamulira mabwalo kupereka chilangizo. The fact that the claimant and indeed every Malawian has the right to enjoy the political rights enshrined in Section 40 ngakhale Malawi aliyense ali ndi ufulu okhala ndi ufulu wokhala
ndi ufulu wabwino onga mmene ndime 40 imanenera. This in and of itself does not create a legal dispute to invoke the jurisdiction of the court. Izi sizimapangisa kuti pakakhale mwayi oti mabwalo azingowunikira chilichonse. It is violations of Section 14 that would trigger a dispute for settlement by the court. Ndipo kapokha ndime 40 yapangidwa motsutsana pamene pamabwera mkangano umene chotsatira chake wina afuna kuti akathandizidwe. In our assessment, Nkuona kwathu the claimant has not shown that such a dispute has been triggered. osuma sanaonese kuti panali kusamvana kwina kwake. Put differently, as we have earlier shown, no cause of action has arisen. Palibe chimene taona kuti pachitika chopangisa kuti pakhale mlandu. We therefore agree with the defendant that Choncho the present proceedings are meant to seek the court's advisory opinion contrary to the principles in the cases cited above. kugwirizana ndi osumiridwa kuti izi zangofuna kuti osuma afuna apeze upangiri kuchokera ku bwalo lino. The claimant cited Section 103, subsection 2 of the Constitution Osuma amanena kuti ndime 103 ya malamulo a dziko lino to support its argument that this court should entertain this matter. kuthandizira maganizo ako kuti bwalo lino liyenerabe kumva nkhaniyi. Section 103, subsection 2 grants the judiciary jurisdiction over all issues of judicial nature. Ndime 103 imapereka mphamvu ku mabwalo kuti atha kuwunikira nkhani ina iliyonse imene yabwera kuti iyang'anidwe kachiwiri. And exclusive authority to decide whether an issue is within its competence. Komanso kupereka chiganizo kuti nkhaniyo ikaoneke kuti yatha bwinobwino. This provision should not be read as granting the judiciary unbridled jurisdiction without limits. The provision does not grant the judiciary jurisdiction without limits. Kuvomerezedwa kumeneko sindiye kuti kumapereka mphamvu kuti alibe malire ayi. The jurisdiction has to be exercised judiciously. Ndipo maganizo amene amaperekedwa pa nkhani iliyonse ayenera kuona kuti sakuononga mbali ina ya mayendetsedwe a mabwalo. By considering all relevant facts and applicable law. Poyang'ananso mfundo zonse zoyenerera pakayendetsedwa ka nkhaniyo. In fact, courts, being creatures of statutes, must exercise jurisdiction granted by their respective enabling legislation. This court is no exception. Kunoko sikoti tinganena kuti zimene zachitika ndi kuno tingavomereze zimene zinachitika mbuyomo. The exercise of our jurisdiction must not only be with regard to legally relevant facts, but must also be within the prescriptions of the law. Ifeyo maganizo amene tingapereke timayang'ananso kuti akhale mkatikati mwa malamulo a dziko amene akuyendetsedwa komanso amakhoti. Having done this, in the present case, we have arrived at the conclusion that the present matter is not within the jurisdiction and competence of this court. Choncho kuona kwathu tikuona kuti mlanduwu suli woti tingapereke chiganizo cha nkhaniyi. Coming to issue number 11, whether or not the matters herein are moot or academic issues. Kubwera ndime 11 tikuona kuti nkhani zambiri zikukhudzana ndi za maphunziro. According to the defendant, the concession by counsel for the claimant that it merely seeks the court's interpretation or guidance on the impact of the judgment shows that the claimant's matter is purely moot, hypothetical, and academic, when only the president can seek the court's advisory opinion on constitutional questions. Pamene osumiridwa awunikira kuti osumawa pobweretsa nkhaniyi amangofuna kuti adzapeze ulangizi ochokera ku mabwalo, chikhalirecho mtsogoleri wa dziko atha kufufuza upangiri okhudza zakayendetsedwe ka malamulo. The claimant submitted that academic or moot issues are abstract and have no practical effect and present no existing or live controversy, prejudice, or threat of prejudice. Ndikuti osuma anenetsa kuti kubweretsa kwa nkhani yawo sikuti kukhala chiopsezo pa china chilichonse cha mulandu chakayendetsedwe ka mulandu. The claimant submitted that the principle that underlies this doctrine is that it is not the role of the courts to spend time adjudicating matters that are conjectural and of little or no relevance to the resolution of a legal dispute. Ndipo
kunanenedwa kuti ntchito ya bwalo lino kuwunikira kusamvana kumene kulipo pakati pa anthu odziwa za malamulo kuti adzaphunzirire kuno ku khoti ayi. The claimant contended that where an issue has a potential of affecting people's rights and interests, the same should not be treated as a moot or purely academic issue. Ndiponso kuti ngati pakhala kusamvana pakati pa anthu chimenecho chisakhakhudze za ukadaulo wa maphunziro. According to the claimant, the interpretation of the provision that has triggered this matter goes to the root of the democratic values that the nation agreed upon, such as political rights. Pamene osoma nkhani inafika kuno chifukwa choti pachiyambi panenera kuti ndi zipani zimene zimapanga misonkhano. We observe that the arguments raised under this head are substantially the same as those just discussed under issue 10 above. Tikuona kuti mfundo zimene zatuluka pa mulandu nzofanana ndithu za mulandu ina imene yanenedwa. For the sake of completeness, if nothing else, we will address them habit summarily. Pofunabe kuti tipeze yankho tiyankhula komano mophera mphongo. First, the constitutional provisions pertaining to political rights, including those of the claimant, must be construed as against the Constitution read as a whole. Choyambirira nchuti pakupangidwa misonkhano ya zipani aonetsetsa kuti zikhale zosatsutsana ndi malamulo a dziko lino. In every case, there must be a dispute between parties presented before a court for legal settlement. Ngati pazitakhala kuti zachitika abweretse milandu yawo ku khoti cholinga choti pakhale kuweruzidwa mogwiritsa ntchito malamulo. In the claimant's own words, with which we agree entirely, mawu amene anena osuma okha amene sitikuvomerezana nawo. A case is moot when it fails to present an existing or live controversy, or the prejudice or threat of prejudice to the plaintiff no longer exists. Ndipo palibe chiopsezo chilichonse pakati pa osuma chimene chilipo pa mlanduwo. The circumstances of this case fall within that phrase to the extent that there is no existing or live controversy. Kuti palibe chimene chingabweretse chiopsezo pa amene akusuma nkhani. Secondly, as to the importance of the interpretation of Section 10 of the Electoral Commission Act and Section 42 of the General Interpretation Act vis-a-vis Section 75 of the Constitution. Chachiwiri pa ndime 42 ya kutanthauzira kwa malamulo. We have already established that the court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi determined and resolved these issues to finality so that they are res judicata. Tanena kale kuti mulandu wa Malawi Congress kusumira mtsogoleri wa dziko lino chigamulo chinaperekedwa kale ndipo nkhani inatha. Therefore, to that extent, the claimant has indeed raised moot, hypothetical, and academic issues. Choncho zikuonetsa kuti apa zabwera apa zongokhudza ukadaulo wa maphunziro. We now go to issue 12, forum shopping. Tikubwera ndime yachisanu ndi yakhumi ndi chiwiri yokhudza. Before we make our final pronouncements in this matter, tisananene chigamulo chotsiriza pa nkhani. There is a pertinent issue that we are compelled to address. Pali mfundo yofunikira imene tikukakamizidwa kuti tiyenera kuyankhula. It is to do with the vexing and somewhat unrelenting malpractice of forum shopping at all levels of the bar, it would appear. Ndiyoti pali chitidwe umene umasankha oyenera kuzenga mulandu zimene zikumaoneka masiku ano. We must state that we are raising this issue of our own motion. Tikufuna tinenetsa kuti tikuyankhula izi chifukwa choti tikuziona. Forum shopping takes many forms. Pamakhala mabungwe osiyanasiyana. For example, in Republic versus Oprah, Machitsanzo umene boma limalimbana mulandu ndi Oprah Mleta. The court defined forum shopping as follows. Bwalo linanena kuti forum shopping ndi chani. In essence, this is a practice where litigants inexplicably avoid a court of competent jurisdiction which is nearer and to every objective mind more convenient for the parties, and instead take the matter to a rather distant court in order to deal with the matters. End of quote. Chikufotokozera kuti
ndi mchitidwe umene anthu amatenga mlandu umene ali nawo kuwuchotsa pa bwalo limene ali nalo pafupi ndi kukawupititsa ku khoti imene ili kutali ndi cholinga choti ukazengedwere kumeneko. Similarly, in the case of Valani and Kabila versus the Electoral Commission and others, chimodzimodzi mlandu wa Kabila ndi Electoral Commission ndi ena, the High Court in Lilongwe District Registrar termed the same practice judicial tourism. adanenanso chimodzimodzi chigamulo chawo kuti pali kuyendayenda kwa anthu ogwira ntchito ya za milandu. The applicants in that case, who were based in Lilongwe, amene anali odandaula anali a Mulilongwe had inexplicably filed their application at the Zomba District Registrar. koma anakapereka madandaulo kuthira ku Zomba. The court in Zomba declined to entertain the matter and transferred it to the Lilongwe District Registrar, ndipo ku Zomba anakana kuumvera mlandu ndi kuubwezeretsa ku Lilongwe, which was deemed to be the most convenient for the parties. kumene kunayenera kuti anthu amene asuma ndi kusumiridwa azengedwere. Commenting on this, the court in Lilongwe said, and I quote, Pomaliza adayankhula motere ndipo ndiwerenga. "This is not the first time when eyebrows have been raised by these courts akasiku oyamba atakhala tikunena nkhaniyi in the way matters are being filed in our courts, especially the High Court. mene milandu yakhala ikubwerera m'mabwaloma makamaka ku bwalo la High Court. At times, this has led to speculation by members of the public that court users are involved in forum shopping. Zimenezi zimwe manenedwa ndi anthu kuti amene amagwiritsa ntchito ku makhoti amakhala ndi ntchito yomasankha oyenera kukazenga nkhani zawo. End of quote. Zinathera kumeneko. We agree with these sentiments and wish to add that this is one malpractice that fuels public perception of corruption within the judiciary. Izi tikuvomerezana ndipo tikunena kuti ndi chimodzi chimenenso chikubweretsa chinyengo m'mabwalo a milandu. In this regard, it is crucial for the judiciary to be vigilantly on guard against this malpractice. Choncho nkovuta kuti mabwalo a milandu angathe kuthetsa vuto limeneli. We raise this issue herein because we get the distinct impression that what has transpired in the matter before us is one instance of forum shopping. Ife tanena izi poonanso kuti zimene zachitika pa mlanduwu ndi chimodzi mwa zimene zinanenedwa milandu inayo. The origins of the case before us lie in the case of Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi, filed and disposed of finality at the District Registrar. Nkhani yabwera kunoyi ndi mlandu wa Malawi Congress komanso mtsogoleri wa dziko imene idasumiridwa ku bwalo la Lilongwe ndipo inathera komweko. As we established above, monga tanenera poyamba paja, for reasons best known to the interested parties, pa zifukwa zodziwa okha amene zikuwakomera, that decision was not appealed against. uno sikunapezeke sipanakhalenso kudandaula kwachiwiri pa mlandu umenewo. Instead, the claimant herein, malo mwake odandaulawa, who has a conflict of interest in the issues raised by the interested parties in that case, amene anali okhala ndi chidwi pa mlandu umenewo, jumped ahead and commenced first proceedings on the self-same issues at the principal registrar in Blantyre, which culminated into this constitutional reform. amene anadumpha ndi kudzafika ku khoti ya ku Blantyre kudzatsekula nkhani yomweyo inali ku Lilongwe imene yatifikitsa kutukhala mlandu woyang'ana za malamulo a dziko. We reiterate our earlier finding that this matter is an appeal in disguise, ndipo tikubwerezanso kuti mlanduwu unali wongopanga apili koma mokuzimbayitsa, or an attempt to have the matter reviewed, or an attempt to have the matter relitigated. cholinga nchoti mlanduwu upepe koma motsatira ndondomeko yake. To achieve these ends, and in order to have audience before the principal registrar, Pokwaniritsa zimenezi ndi kudzati amveredwe kuno ku bwalo la principal, the claimant suppressed the fact that these issues had already been disposed of by the Malawi Congress Party versus the Republic of Malawi. zaonekeredwa kuti nkhani zonse zili mu mlanduwu zinakambidwa kale pa mlandu wa Malawi Congress ndi mtsogoleri wa dziko. In our view, the conduct of the claimant in commencing the first proceedings at the principal registrar Maganizo athu ausuma poyambitsanso mlandu uno ku principal registrar was forum shopping, kunali kusankha mabwalo ozengera nkhani, as this conduct was tantamount to fishing for a favorable outcome in another forum. izi ndizoonetsera kuti achita kusankha kumene akuona kuti zingakayendere bwino. This leads us to the inevitable conclusion that the claimant consciously avoided the Lilongwe District Registrar Zimenezi kuti
kupatsa chikhulupiriro kuti osuma anachita dala polisi ya koti ya kulilongwe which had already decided on the matters with the hope of obtaining a favorable outcome at the principal registry. imene inapereka kale chigamulo cha mlandu umene wabwera ku principal registry. The malpractice does not end there. khalidwe lotere liluthera pompa. The avoidance of taking up an appeal and instead bringing the matters afresh to the High Court kuopa kotengera mlandu ku appeal mwake ndikubweretsanso ku high court is a sign that the interested parties, again for reasons best known to themselves, ndi zifukwa zake akudziwa ndiwo amene atengera nkhanizo kuibwerezetsa, elected to avoid the prescribed route of appealing to the Supreme Court in favor of reappearing before the High Court. zimene akuona kuti mwina ku supreme kusakwanisa kwa manuzi akomere pobweretsanso ku high court. The Supreme Court of Appeal strongly disapproved of this malpractice in Seula versus Attorney General and another, Supreme Court imakanitsitsa ntchito yotere monga ngati pa mlandu wa Seula ndi ena where it stated, and I quote, pamene analemba motere ndipo ndikuwerenga. there is another matter on which this court would like to voice its strong disapproval. Pali mlandu wina umene ulipo ufuna kusauvomereza. There are some counsel who have formed a habit of judge shopping, Pali maloya ena amene amachita kusankha majaji oweta aweruze nkhani zawo by asking clerks in the registries to take cases to their preferred judges. pomafunsa maklaliki maregistry kuti atengere nkhani yawo kwa majaji. We would like to condemn this practice as totally unethical, Tikufuna titsutse konenetsa kuti zimenezi sizimayenera kutero and it is a clear violation of the principle of judicial independence. ndi kusokoneza kuyima kwa pawokha kwa mabwalo. The allocation of cases is an internal matter for the judiciary, Zinazo ndi zoti ndi saini yake ogwira ntchito mabwalo, and no counsel has the right to choose which judge should deal with a particular case. palibe loya ayenera kusankha jaji oyenera kuwazengera mlandu. We hope that counsel who engage in this unprofessional conduct will stop immediately. End of quote. Tikuchenjeza loya angachite zimenezo kuti asiyiretu limene idanenera chigamulo chimenecho. The highest court in this land stated in no uncertain terms that this practice should stop immediately. Bwalo lotsiriza m'Malawi muno lidanenetseratu kuti zimenezi zisamachitike. Further, Chapter 1, Rule 3 of the Malawi Law Society Code of Ethics, Chapter 1 Rule 3 ya Malawi Law Society, a lawyer must not act in a manner that weakens public respect for the law or justice system, lawyers agwire ntchito imene ikachepetse mphamvu yakayendetsedwe ka za milandu pofuna chilungamo kwa iye kuti chimuyendere, or to interfere with its fair administration. ndi kapena kulowerera kayendetsedwe kabwino ka mabwalo. We therefore wonder why the malpractice is still persisting when counsel or officers of the court and are under a duty to obey orders and directions of the court. Tikudabwa chifukwa chani maloya athu akupitirirabe kumachita zimenezi mosatsatira zimene mabwalo analamula komanso malamulo akunena. As we have stated above, Monga tanena poyamba paja, it is crucial for the judiciary ndi zinthu zofunikira kwambiri kwa ozenga milandu to be vigilant on guard against this malpractice. kukhala odziyimira pawokha osakondera zimene zikuchitikazi. To arrest this malpractice, Kuti tithetse zimenezi we implore registrars ndi maregistrar onse to diligently scrutinize originating process kuti adziyang'ana ndithu kayambidwe ka milandu yonse and invoke Order 5, Rules 9 to 13 of the CPR, otsatira Order 5:13 ya CPR which empowers them to reject documents. imene imavomereza iwo kuti atha kukana mulandu umene wabwera. Our summary and conclusion. Kumalizisa kwa nkhani yonse, This matter is a constitutional referral from the High Court Principal Registrar. iyitu ndi mulandu umene anatipatsira kuti ukhale wa malamulo a dziko kuchokera ku High Court Principal Registrar, Civil Cause number 230 of 2021. Civil Cause 230 of 2021. Prior to determining constitutional questions Tisanafike ku zimene tapeza placed before us by the referral, zimene zinayikidwa potitumizira nkhani, the defendant raised preliminary issues. osumilidwa adapereka mfundo zawo zotsutsa. During the course of the hearing, the claimant in turn raised one additional preliminary objection. Ngati mwa nkhani osumanso adabweretsanso imodzi yotsutsa posumilidwa. We have dealt with the said preliminary issues at length taziwunikira zonsezi and have made determinations in regard to each one of them.
ndipo tabweretsa malingaliro athu poyang'ana fundo iliyonse zimene abweretsanzo. We now proceed to summarize our findings. Choncho tikubwera komalizitsa kwathu. Issue 1. 1. Whether the Attorney General must take an oath of office in order to have standing in court. Ngati nkoyenera kuti Attorney General ayenera kumalumbiritsidwa asanayambe kuweruza milandu. Our finding is that the framers of the Constitution did not intend for the Attorney General to take an oath of office. Kupeza kwathu kwakuti malamulo sanayike kuti Attorney General ayenera kulumbira asanayambe ntchito yake. We find that the Attorney General is properly before us. Tikuona kuti Attorney General ngoyenera kutero alipompa. Consequently, we dismiss this preliminary objection. Choncho kusutsa kumeneku takukana. Issue Number 2. Whether the High Court has jurisdiction to overturn or review its own decision. Ngati bwalo la High Court lili ndi kuthekera kosintha kapena kuwunikiranso. Whether the High Court judgment can constitute a cause of action. Ngati High Court ikhoza kuonanso choyambitsa cha mlandu. Whether the present proceedings are aimed at reviewing or appealing against the decision of the High Court on similar issues. Ngati bwalo lino lingathe kuwunikira kapena kupanga apilo nkhani imenenso inachitika kale. We have dealt with this issue in sub-paragraphs, which I now go into. Tayiwunikira kale magawo ena tikutsa kale. A. Effect of certification. Issue nkhani yokhudza kuvomereza. The claimant advanced the view that the certification rendered it mandatory for this court to proceed with the determination of the questions in the referral and to disregard the preliminary issues. Ndipo mulandu nitavomerezedwa kuti ibwere kuno koma anafunitsitsa kuti sayawunikiridwe pamene nkhani inafika muno. Having found that certification was made subject to the referral, tikuona kuti zinachitika motengera kalata yotitumizira nkhaniyi. And that Order 16, Rule 6 of the CPR allows the court to consider preliminary issues. Order 16, Rule 6 ya CPR imalola mabwalo kuwunikira mfundo zimenezi. We conclude that the said preliminary issues are rightly before us. Tikutsimikizira tsopano kuti zimenezi nzoyenerera kubwera pamaso pa ife. And this court is within its legal mandate in entertaining them. Ndikuti bwalo lino lili nazo mphamvu zowunikira nkhani ngati imeneyi. The certification does not have the effect alleged by the claimant. Kuvomereza sikuti kumakhala ndi vuto lililonse pa zomene adandaula osuma. And we dismiss what the claimant advanced here. Choncho takana zimene osuma anena. Whether this matter is an appeal. Kuti kodi mulandu ngopangidwa appeal. We have established that the issues in these proceedings taona kuti nkhani zili mu mulandu are the same as those in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Ndi chimodzimodzi ndi zomwe zili pa mulandu wa Malawi Congress kusomera mtsogoleri wa dziko lino. Therefore, this is an appeal in disguise, and this court has no jurisdiction to entertain it. Choncho dandaulo limene lilabwera posowa kolowera limene bwalo lino silingakhale nalo ntchito kumayiwunikira. Consequently, we uphold this preliminary objection. Choncho lakana. Whether this matter is res judicata. Kodi idazindikale. Our finding is in the affirmative. Kupeza kwathu nkoti tikuvomera. As the three prerequisite elements established in res judicata, namely the existence of a final judgment, pali umboni umene tikupeza kuti mlandu udazengedwa kale ndipo umboni wake ndi chigamulo chimene chili chotsiriza. Identity of parties, komanso kufanana kwa amene asuma, and identity of subject matter, komanso kufanana kwa zimene zikufunika mu milandumo obtained in this matter. Zimene zabwera pa nkhani iyi. Consequently, we uphold this preliminary objection. Choncho tikuyimabe pa kukanidwa pa pempha kumeneko. Whether or not this court is functus official. Ngati bwalo lino lili loyenerera kuyiwunikira nkhani. The concept of functus official is inapplicable in the present case. Cholinga cha kuwunikira kumeneko nkuona ngati kuli koyenera kuti bwalo lino lingayiwunikire. For the reason that it is not this court which rendered the judgment in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Si bwalo lino limene linapereka chigamulo cha Malawi Congress ndi mtsogoleri wa dziko lino. Consequently,
we dismiss this preliminary objection. choncho tikukananso kutsutsa kumeneko. Whether or not the judgment in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi constitutes a cause of action. Ngati tikuonanso ngati mlandu wa Malawi Congress ndi mtsogoleri wa dziko lino kungathe kusinthanitsa ndi mlanduwu. The defendant argued that these proceedings were incompetent because the claimant was relying on the judgment in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Osumiridwa amati mlanduwu siwoyenera kupitirira chifukwa choti osuma akudalira chigamulo cha mlandu wa Malawi Congress ndi president wa dziko as its cause of action. ngati pachimake pa nkhani. We have established that the judgment does not constitute a cause of action. Takhazikitsa kuti chigamulo chimenecho sichingapangitse kuti pakhale nkhani. Consequently, we uphold this preliminary objection. Choncho tikusogwirizana nachonso kutsutsa kumeneko. Issue 3. Whether the present proceedings should have been commenced by way of petition as opposed to summons. Mbali yachitatu ngati nkhani ikanabwera ngati ya zachisankho mosakhala ngati imene yabwerera kuti ndi samani. We reject the defendant's assertion that this is an election matter which should have been commenced by way of petition. Tikutsutsa zonena asumiridwa kuti iyi inali nkhani ya zisankho imene ikanabwera ngati odandaula. The reason is that the three factors that must obtain in an election petition have not been satisfied. Tikutero chifukwa choti zifukwa zoonetsera kuti nkhani ya chisankho sizinakwaniritsidwe. In that one, the complaint did not arise due to an act or omission during an election. Choyambirira sikuti zinakwaniritsidwa kuti nkhani ya zisankho panali kudandaula. 2. The claimant had no right to be elected at an election. Kuti osuma analibe ufulu oti akanatha kusankhidwa mu nthawi ya chisankho. And 3. The claimant was not a candidate at such election. Yachitatu kuti odandaula anali mmodzi wa oyima nawo pa zisankho. We therefore dismiss this preliminary objection. Choncho tikukananso kutsutsa kumeneko. Notwithstanding our position on this issue, posatengera pamene tikuonera, we maintain our finding that this action is an appeal in disguise tikupitiriza tonena kuti mlanduwu ngoyi tinopangidwa apilo and or an attempt by the claimant to have a second bite at the cherry. kuti ayo akafufuze zifukwa zina zotengerabe nkhani. Issue 4. Nkhani yachinayi, Whether or not the present proceedings are statute barred under Section 100 of the PPEA, having been commenced more than 7 days from the declaration of the result of the election. ngati nkhani iyi inali yoyenera kuti ingabwerenso pa khoti pamene masiku asanu ndi awiri anadutsa chilengezere zotsatira za chisankho. Having established that these proceedings do not constitute an election matter, pakuti taona kuti sizikugwirizana ndi nkhani ya zisankho, the limitation period of 7 days under Section 100 of the PPEA does not apply. kutsatira ndime 100 ya PPA sikupirira pamenepa. The defendant's preliminary objection is accordingly dismissed. Choncho zimene ananena osumiridwa tazikana. Issue 5. Nkhani yachisanu, Whether a political party has no standard to challenge the results of an election and whether the defendant is a proper party to the present proceedings. ngati chipani chili ndi kuthekera kuti chingathe kusuma komanso ngati osumiridwa ali oyenera kuyankha mlanduwo. Locus standi of the claimant. Potengera osuma, Having established that this present action is an appeal in disguise and or a relitigation of the issues, potengera kuti nkhani ikuoneka kuti ndi apilu koma yochita moze. our finding is that the claimant lacks standing to approach the court in the manner it has done Tikuona kuti osuma akulephera kukhala ndi njira yabwino yofikira ku khoti by commencing fresh proceedings. poyambitsanso mlandu mwatsopano. We therefore dismiss this preliminary issue on that premise. Choncho tikukananso pempho lawoli Status of the defendant as a party. nanga osumiridwa ngati oyenera kuyankha mlandu. The claimant commenced these proceedings against the Attorney General Osuma anayambitsa mlandu kusumira Attorney General on behalf of the office of the President of the Republic of Malawi. poyimira mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. In our finding, there exists no juristic person known as the office of the President of the Republic of Malawi. Posapeza kuti
pali munthu weniweni amene amakhala ngati oyimira office ya mtsogoleri wa dziko. whilst the Attorney General can be sued on account of the actions or omissions of the government. Pamene Attorney General akhoza kusumiridwa pa zinthu zimene zokhudza za boma Or a public officer is not sued in abstract. kapena ogwira ntchito mboma amene sangasumiridwe iyeyo mwayekha. Since the office of the President of the Republic of Malawi is not a legal person, Pakuti mpando wa mtsogoleri wa dziko si munthu woyima wodziwa za malamulo, the Attorney General has been sued in abstract and is therefore the wrong party. Attorney General anasumiridwa koma ndi munthu olakwika. The action is futile and we uphold the preliminary objection on this issue. Choncho tikunena kuti so kutsutsa kumeneko takukana. Notwithstanding our position on this issue, Posatengera amene tapezera pa nkhanizi, we maintain our finding that this action is an appeal in disguise. tikupezabe kuti nkhani iyi njoti apanga apiri koma mozambayitsa. Issue Gawo 6 whether non-compliance with Section 4 of the Civil Procedure, suits by or against government or public officers Act is fatal to the proceedings commenced against the Attorney General, and whether the present proceedings can be dismissed for failing to comply with Section 4 of the said Act. tikuyang'ana kuti nkhani iyi ikhoza kukanidwa pogwiritsa ntchito ndime 4 ya CPR. We find that the requirement for the Section 4 notice cannot be dispensed with, Tikupeza kuti Section 4 imeneyi sitingayike pambali for the reasons that these proceedings were commenced by a summons under Order 5 of the CPR. pakuti nkhani idayambidwa ndi samani pogwiritsa ntchito Order 5 ya CPR. We uphold the preliminary objection on this issue. Tikugwirizanabe ndi kutsutsa kumeneko. Issue Nkhani ya 7 whether the claimant having deliberately contravened the law in recommending the appointment into the commission ngati osuma ali kuchekera kolowera pa kasankhidwe ka awimira mu bungwe more than nominees should be allowed to benefit from its own illegality, mosaposera atatu ayenera kutengedwa kuti zisatsutsane ndi malamulo, and whether it should be stopped from challenging the decisions of the members of the commission who were appointed into the commission in contravention of Section 4 of the Electoral Commission Act. izi ziyenera kuletsedwa kuti zisapitirire motsutsana ndi ndime 4 ya umene amagwiritsa ntchito. Issue Yawo 8 alternatively, whether the present proceedings seek to benefit the claimant from its own unlawful and illegal act. ngati osuma akufuna kupezako phindu kudzera pa kulakwitsa kwawo komwe. The court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi Bwalo la mlandu pa mlandu wa Malawi Congress ndi mtsogoleri wa dziko specifically held that the conduct of the claimant in nominating more than 3 names adanena kale kuti panalakwika kukasankha mayina oposa atatu and the appointment of more than 3 commissioners representing the claimant to the 6th cohort of the commission were illegal. ndi kukasankha anthu anayi kuyimira chipani chimenechi kukapititsa ku bungweli chimenenso inali chosavomerezeka pa lamulo. We find that the principal relief sought by the claimant, Tikuona kuti kuthandizidwa koyenerera kwa osuma, namely verification of the results of the FPE 2020 kumene kuli kuchotsedwa kwa zisankho zimene zidachitika mu 2020 and the subsequent parliamentary and local government by-elections, if granted, komanso zisankho zimene zinachitika pambuyo pake ngati atapatsidwa mwayiwo, would have the effect of benefiting the claimant from its own illegality. zikhoza kuthandizira kuti apindule kuchokera pa kulakwitsa kwawo komwe. In that the status quo would revert to the pre-FPE 2020 political setup. Choncho ndi kusinthanitsa zimene zinachitika mu zisankho za mu 2020. The preliminary objection is upheld. Choncho kutsutsa kotere kuti kukuvomereza. Issue Nkhani namba 10 whether or not the present proceedings are frivolous, vexatious, and an abuse of the court process and a waste of the court's time. ngati kubwera kwa nkhani bwalo lino kunali kongosokoneza kuononga nthawi ya bwalo. Having found that these proceedings are an appeal in disguise, Ngati potitapeza kuti kubweretsa kwa nkhani iyi inali apiri koma yozembayitsa or an attempt to
to relitigate the issues in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi, kapena kuyesera kuperekanso madandaulo pa mlandu wa Malawi Congress kusumira mtsogoleri wa dziko which are caused by the doctrine of res judicata. imenenso tapeza kale kuti mlandu unazengedwa kale. We conclude that the present proceedings are frivolous, vexatious, and an abuse of the process of the court. Kuvomereza nazo kuti kubweretsanso nkhaniyi ndi kungononga nthawi ndi zochitika za mabwalo. The preliminary objection is upheld. Choncho kutsutsa kumeneko kugwirizana nako. Issue 10. Mutu 10. Whether or not the courts are there to offer gratuitous constitutional or legislative interpretation. Ngati pangakhale kufuna kuti wabwezeredwe zimene aononga poyenzenga mlandu. Under Section 9 of the Constitution, the judiciary has the responsibility of interpreting the law within the context and framework of legally relevant facts and final settlement of legal disputes. Mabwalo ali ndi ntchito yotanthauzira malamulo amene alipo pakhala kusamvana kumene kukhudzana ndi malamulo. The issues raised in this matter were dealt with to finality in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Nkhani zimene pa nkhani izi zinatsala kale pa chigamulo chimene chinatuluka pa mlandu wa Malawi Congress ndi mtsogoleri wa dziko. The claimant accepted both the rescission letter and the judgment in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Osuma anavomereza pa chigamulo chimenechi komanso kuchotsa sakalata imene inalipo. This implies that there is no dispute for this court to determine zimene zikuonetsera kuti palibe mkangano woti bwalo lino lithetse and that the claimant merely seeks the court's advisory opinion. kuti apapo osuma amangofuna aunikiridwe ndi bwalo. We find that the present matter is not within the jurisdiction and competence of this court. Tikupeza kuti nkhani imeneyi siyoyenera kubwera ku bwalo lino. The preliminary objection is upheld. Choncho kutsutsa koyambirira kutako kugwirizana nakonso. Issue 11. Nkhani number 11. Whether or not the matters herein are moot or academic. Kuti nkhani yabwera pano kwambiri kukhudza ukadaulo wa maphunziro. Having established that no cause of action has arisen. Poona kuti palibe chimene chapangitsa kuti mlandu ukhalepo. And that the claimant has not shown that any dispute has been triggered. Ndi kuti osuma aonetsa kuti pali kusamvana kulikonse. And that the claimant only seeks this court's advisory opinion. Ndi kuti osuma angofuna apeze kuunikiridwa ndi bwalo lino. We conclude that the present matter is moot by hypothetical and academic. Tikunena kuti nkhani imeneyi kutoko yangobwera ncholinga chofuna kuti aphunzitsidwe ndi zinazo tsatira zake. The preliminary objection is upheld. Choncho kutsutsa kumeneku sefe togwirizana nako. The orders we now make. Ndeno chigamulo chathu chili motere. In consequence of the foregoing findings, we make the following orders. Chifukwa cha zonse zachitikazi tikupereka zigamulo motere tsopano. The action is struck out in its entirety. Mlandu tauchotsa wonse wathunthu. On account of inter alia the following. Chifukwa cha zifundo izi. 1. Proceedings being an appeal in disguise. Kuti yabwera ngozembera mwalomo panga appeal. 2. The proceedings being res judicata. Kutiso mlandu unazengedwa kale. 3. Judgment made upon not constituting the cause of action. Ndikuti chigamulo chimene amadalira sichingasipangitse kuti mlandu upitirire. 4. Non-existent party being sued. Kuti amene asumilidwa Non-existent. ndikuti amene asumilidwa alibepo. 5. The claimant's failure to comply with the notice requirement under Section 4. Komanso kulephera kotsatira ndondomeko imene pamayenera pakhale chidziwitso motsatira 4 of the civil procedure suits by or against the government or public officers act. monga amene manena siviyala komanso ya anthu ogwira ntchito mboma. 6. The claimant being precluded from benefiting from its own illegality. Komanso kuti osumira amafuna apindule pakulakwitsa kwawo komwe. And 7. The proceedings being frivolous, vexatious, and an abuse of the court process. Ndikuti kupitiriza kwa mlandu kunali kosayenera kongononga nthawi ya bwalo. The claimant's action having been struck out.
Dandaulo la osuma laganidwa lonse The claimant is condemned in the Attorney General's courts. ndipo osuma alina apereke zimene aononga Attorney General. This is the ruling of the court. Chigamulo cha bwalo chili motere. The perfected evidence will be available possibly by Tuesday. Chigamulo cholembedwa bwino chipezeka pofika lachiwiri sabata mawa. This court is Court rise.